Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Calendars. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tinema fiwa seva, 4x4, family car. Tinema fiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Hello, good people, muri say, salibona ni makabezula mahe, linjani bawetu. Hope and trust you guys are doing good. Was a Monday, muri say, murudo, takaenda ni Ddc. Murugo's gonna say, just wanna say, welcome guys, welcome to the show where we discuss real life matters of the heart. Your personal experience, things that we experience, or stories that you hear, you are welcome to bring them here so that we can share and learn from each other. Your opinions, your views are well respected. Yes, so the same way you want your opinions and views to be respected, the same way you have to respect other people's opinions and views. Let's start by saying our first program is sponsored by Ddc Calendar. So if you're planning to travel, or if you're traveling to Zimbabwe with a friend, relatives, or whoever, or I will say as Ddc, please, can you kindly share our website www.ddccarrental.co.za. Kind of on our Facebook page, Ddc Carrental. Just tell a friend to tell a friend that we provide you with affordable cars in Zimbabwe. Your choice of place where you want your car to be delivered, at the airport or at your own residential home, or you can come and collect the car from us. We have got cars that range from $45 a day, $70 a day, $150 family car, which is a 9-seater. And on top of that, you get your car with a full tank. And in return, you return our car with a full tank.
And on top of that, you get 300 kilometers a day, which you don't pay a penny. But if you exceed your required or your kilometers, you pay 50 pp kilometers. Say, for instance, you hire a car for 5 days, so you multiply 300 by 5. That means you've got 1,500 kilometers that you have to use within that period of time that of 5 days that you hired our car. But if you exceed 1,500 kilometers, then you have to pay 50 pp kilometer. But with my personal experience, people so far they haven't exceeded their mileage or kilometers. So please get in touch with us. Terms and conditions are there. You pay a deposit of £300 that you get back as soon as you return our car. So murdo takata sei takaenda munongo www.ddccarrendal.co.za. Please share. If you need anything, get in touch with me. Talk what's out Famba say, and everything is easy as all that. Right, my flyers. If you're planning to have a party, engagement, you want business cards, you want pamphlets, you want InDesign, you want banners like this, you want portraits to be put on a banner like this, you're graduating, what you're doing, please. But I'm Mukoma Simba Graphics. That's Mukoma Simba's job. One with Rise Kanaka. Kanabuda Matches, Monobata Mukoma Nyasha Mafeka. If you're planning to have a party, you're looking for a DJ, photographer, MC, I'm your man. I'm here to do that for you. I'll do that for you. It's not gonna pressure. Those on the UK, Canora Biltong, Munongo www.florencemeets.co.uk. Sisi Florence vanokupai biltong yakaita sei yakanaka samare. I'm in the pipeline. I will let you know when things are done. Have to go holiday for Zimbabwe. I think we are going to partner thing and a bed and breakfast or Airbnb. So you'll be okay. You hire the Airbnb, then you get your car. That means uchungo pako airport urungenda pa Airbnb yako, moto yako zese zilipo. I will give you more details when things are well up and running. But those are data cheap at DDC. If you want to advertise your stuff, please do likewise. Get in touch. They want me to advertise my stuff. Then you advertise your stuff. Apana kana pressure. Right. Shanghai.com or Shanghai events. If you're planning to travel, ukangwenda pa shanghai.com inokupa ma holiday destinations esa uri kufunga. You book with them accommodation, holidays, flights, cars, whatever. Ukaenda pa Shanghai ipapo zvinenge zvakarongeka. Shanghai events. If you're planning to have an event, please get in touch with Shanya. If you try my events, any is one of things like my tickets, any of this Shanya events will do that for you. So regarding what murdo takaenda regarding bokumorisa dendo zodzoka ndokuzi up to what's happening and what has been cooking. Right, etina click away doing my dear majama fa murdo takaenda majas ndiyo yo ndikoko ziri say mudikani mukoma Solomon Gwero, and how are you doing? Mukoma Raso Sikasokela, how are you doing? Brav Roger Shijira mwana mai ziri say Saru Mupinyori, how are you doing? Tinel Hiwayo Paradza, what's up? Shoulder ani su wafawaro aziri say dia uri kuzvigona sei pano ndasiyera kuno Celia Shashwayo, how are you doing my dear? Mega Mikey Gimuruzgona say 10 wine in the mashonganyika, how are you doing my dear? Even the sweetheart, how are you doing? Rati Pasi long time no say how are you doing my dear? Wona Mongo Gunjan sweetheart, Ropa Fazo Denise Mongo says sweetheart, Ambulance Roof, how are you doing my dear? Did I miss anyone? You guys are ringing. Thanks for watching. How are you doing? Don't think I've missed anyone so far. Cleopatra Muri Mamtiza, how are you doing, my dear? Should I say Mugoma Gwangu ndeipi? Mugoma Gwangu icho. Zili say Madi. I want to write. Phone kana kuti ndimi muri kuri. I don't know. Okay, no, that's fine. I will check. Right, Morko gonna say good people. So ndandapa kuti ndandauchikoziya. Right, what I wanted to say was right. On the 23rd of September, Mambokads, our only Mambokads Eleanor Ariko hosted this show in the separation, divorce and separation.
It's a workshop where you guys are invited. You pay your £20 deposit. When you pay £20 deposit, she will refund you £20 per event. But there's free entertainment, free drinks, free food. Let's go and support her on the 23rd of September. Birmingham Midlands. The address is on the flyer. Everything is there. The phone numbers to call, what you need to do. Everything is there. If can also workshop here, then I can signpost you there. Secondly, 22nd September is my birthday. And it's Friday, it's Saturday, and so here. But it was 22nd September. It's birthday round. It's birthday DJ Dewa. It's birthday Elda. It's birthday and my nickname Akawandisaka. Saka unongo podon pap. It's my birthday on the 22nd of September. My presence and this kuramba. Kwenskwa kulanja and this kuramba. Kwenskwa kudina and this kuramba. Kwenskwa kudeta and this kuramba. Zese zvabudongonisa and this kuramba. Asi Friday inendiri pana. Pano live at Surigera. Every Friday live to Chimanya. Saka murdo takaita sei. Takaenda. Musi wa 22nd September. Mufaraoneni. Right. Shanya events. Vari kudedzera kuti November. Kusvika December. Chinenge chakachaya. Vane Southern rhythms of Southern Africa. Yavari kuita. Vari kupai madire ekuti muchanakirwa zvenyu. Affordable prices, good venues. Mungoma Jazz Marabin, Zahara, Manaini, Aganyabinde, Lady B, and other people. Saka Mungangwen online, Pashanya events, you come across my tickets, so fano take my tickets, Sakoto Vatazot, Ipapo, Tukuta say Tunakirwa, say, right, Atikanganu Futika, Tiku diaspora, right. Munondibata, masofa manyama masofa from UK, genuine leather, ano recliners, zvezviri kushanda unongode wandora masofa angu 1.5 yako woenda paruwa unoona kauda ngonoona chete ndudze unoona masofa ayo manyama kana usikadi kala iyo tinokupa kala iyo manyama ayo kuti akandazenda kwavabereki ndawagare pakanaka hakuna kuti vanhu vanogara pamugomo yependi no magadziko ndagare pakanaka kana usikadiwayo ayo mamwe then tagara pasofa tinofana kudai soka kunwa bhrenga chibuda mufiriji bhrenga buda mufiriji kutondora zimbabwe uri kupisa anzi kupisa singaiti saka mafiriji ariko futi from here saka moita sei mongojewa ndiri kuda ndoita sei mondibata tokupai address moenda monoona wonakirwa wotenga zvako magre mudawana zviri sei Sonia Smith, how are you doing my dear? Right, mukoma kwangu tendai Lisa Gambiza zviri sei Jen Chishongo zviri sei Ella TJ, what's up my dear, how are you doing? Margaret Ndagona, right, Cleopatra Ndagona, how are you doing? Mukoma kwangu madi Boss, zviri sei? Murudo takaenda muruzvona sei? Panapa ungokeke. Kuno kumvura ichiri kunaya ngozi jaya. Kana kunaya mbei chinaya batike zvino yakasa zvayo kuno. Pamboita yanga ichinaya ine imwe wind yekuti hey. Unozvishayirwa kuti zvirumbo famba sei jazvo. But I think tatopinda muthing. Tatopinda mu winter. Yeah, asterek. Winter tapinda. Mamakira ndakaita winter manje heika. Pakaipa. Aini winter inondikataza. Kana kosnowa zvako. Inini kusnowa ndabasa nako. Kunaya uku manje kunaya kundokunondivhiringa manje. Mukoma Trust Maguta, how are you? Ziri sese mwana mai long time no see, how are you? Ziri sese, nice one. Right, mukoma ndepi, murise mukoma. Panapa. Tochi manya zviduka. Yeah, manya. Arigati manya because birthday rangu musi Friday sikarigati dai tingo nyanganya. Shena takadaro. Sikarisa nyanganya ka, rigati dai zvidi so timbo dai so nitsvaga nyaya yacho ka.
tichidai so. Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika pagoda, para muguda. Uyakuna Ddc. Fana kuna ku Ddc. Tenema feel seva 4x4 family car. Tenema feel seva 4x4 family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Good people, good. Isuzo DDC ka turungoti gara wakarongeka. Towards Christmas. Zvekuti wakazonza hando kaya kuZimbabwe ndokupa motikari kushandisa unorasiswa. Saka isusu DDC we are here to help you kuti upenyu hwako hukufambire zvakanaka na kuZimbabwe. Usati wana kuZimbabwe vanoshaina, iye vakazondirasisa, iye vanga vane promisa motikari ndazonyingwa motikari. Aiwa, upenyu munhu haungamirika because wawe. That's why takati se DDC pano. Mota tinadzo, pombi. Iwo zvaunongoziva tiri kuenda kuZimbabwe musi wakati. Chingosevha mari yako wobhuka motikari yako. For madays waunogara kuZimbabwe, haunetsani nemunhu. Kana munhu akakuofa unongoti no, I'm okay. Yangu ndinayo motikari. Kana dzikaita mbiri unochinjanisa. Because ukazosvikako ukazonyimwa manje. Unotanga kuvenga vanhu kuti vari kuvhaira. Vakambonipromisa kuti vachazonipa motikari, vazonyimire motikari. Aiwa, munhu upenyu hwomunhu haungamirika. Saka sipandirongo kuti shamwari tigare tikubatsire. Unobhuka motikari yako, uchisvika paairport pako, wosvikawo motikari yako yakakumirira ine full tank. Kana uchisvika kudhiraivha kuZimbabwe, unongodhirwa ndoda dhiraivha, tokupa dhiraivha nokudhiraivha newe. Uchiendwa newe kwese kwaunoda kuti so many people wataka madhiraivha zokuti vakanogara nawo mwedzi chaiwo achitenderedzwa uchienda, hazina kana problem izvo. Zvinenge extra charge, but unoziva kuti safe and sound. Hauna pressure. Mota dzenda hapana chaunobata. Chaunongochinja chete weitai. Rikaputika tai ndounochinja. But ikangofa kunzi yafa, hasana bekusona nemota dzinofa, but ikangonzi yakunetsa, unongofona dewa. Mota yangu yasunditira mushi. Todzamira breakdown yote kutora, waubwa muimwe motikari yako, you proceed with your journey. Saka chimboti testai, mumbotry. Ndo kama wachoka ndo shamwari wachoka. Chetongotofti mazimba atisapotana futi dzimwe dzenguva futi. But anyway, Murudo, unorisapota. Thank you so much for those who give stars as well during the live. Thank you so much. Takaenda. Right, Felicitas Kapanda, how are you doing? Ndaizi mamba, say trust maguta ndakwana MSM. Right, regaiti pinde mnyadi anasi. Nyadi anasi yakamira kadai. So for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Right, nyadi likuti your pictures. Hello, Elder and DDC. So I'm a Shona lady from Mashingo, married to a Ndebele guy from Kai. We have been married for 3 years and we have 3 kids from my husband's previous marriage. My husband and I had no problem. I can safely say that we are happily married. I don't know if I'm being selfish, but I need help with my mother-in-law. Maga chengeta some pictures of my husband and his first wife at her raw house. We visit every month and to see her and she see my groceries. I also had a wedding and zvakanakidza mufunge for both families. Even vamwene vangu seem to be happy on the day. Zvakundibhowa to drive every month to drop groceries for her, only kutambirwa by my husband and another woman's wedding photos on the wall. It's becoming too much for me to take. I spoke to my husband about it. Zvikanzi mama vakura, don't take it too personal. Honestly, handina rimwe dambudziko navamwene vangu. But this ndakanonoka here to address this issue, especially knowing that it can affect my relationship with my mother-in-law. Is it wise kutaura nawo ndoita sei? Right. So our topic here, we've got this woman who is from Mashingo, married to a Ndebele guy from Kai.
They've been married for 3 years, and the husband was married before, had a wedding or pictures with his ex-wife. The husband has got 3 kids, and this one saying, "My husband, we've got no problem." But the challenge which this woman is now facing is whenever she visits her mother-in-law, or before visiting, this woman, she was they got married, white wedding, everything, and says the mother-in-law was happy, everyone was happy, both families were happy. But the challenge which this woman is facing now is whenever she visits her mother-in-law every month to go give her groceries for upkeeping, seeing mama, loving people who know their background of looking after the elderly people. But her challenge now, she's saying, is as soon as she steps in, the first thing she get greeted with pictures of the ex-wife and the husband, which mama has kept as souvenirs. Now she's saying these pictures are bugging her. Why is it that when one still keeps or hangs pictures of the ex-wife? So she's saying, I spoke with my husband, and my husband says, don't worry, Mama Wakura. I think this thing of saying, Mama Wakura, don't mind them, it has becoming a norm to most people to get away with everything. They just tell the other person, no, don't worry. So this is what the husband is saying. No, don't worry, sweetheart. I love you, I love you, but never mind, mom, she's old, don't stress her, right? So she's saying, is it safe now? Does it sound safe and nice for me to approach Mama? Mama, I'm not happy with those pictures because in no wonder where. Is it okay for you to take those pictures down? Or if I'm not going to ask her, the moment I go there, every time when I go there, it bugs me, which I think is going to end up causing problems in our marriage. So her question is, if you were in shoes in her situation, wasvika kwadewa warorwa nadewa wangu aine mukadzi wa-ex-wife wavo, then you get to my parents' house, pictures are there by the wall of our wedding with my ex-wife, happy smiling. What would you do? Would you ask them to put them down? Or you will say, it doesn't matter, she's no longer there? Or you will feel the same way this woman feels, as if she's being disrespected because she's now the one in picture. So do they need to take down the family gallery because there's new kid on the block? Or this woman should just take it lightly and say, you know what, it is what it is. If I'm going to be divorced, so that means my picture will still be hanging as well. The third woman will say, oh, those are your two of your exes, right? So it's like somebody who collects accolades or trophies or awards. Can we take them down? Or you just hang them? I know that, that was me, with my ex 2015 there. That was my wedding. But well, it didn't work out. That was me there with my second ex. That was 2021 during COVID. But well, it didn't work. Now this is you there. Oh, my current one. So how can you handle it? Will you be okay to do that? I think it works both ways. Say, for instance, if it was me, then I visit my new partner's place, village, or to her parents, then I see their parents still hanging my new partner with their ex-husband in their living room, saying, that was a question we look away. But Sonia, hey, Thomas Angari, right? Mkwasha we do. How will I feel? Because I think we at times we need to
I mean, to look both ways and feel good. Okay, if someone writes a letter, what's bugging them, or what might be the problem, and try to put yourself in that person's shoes. Because I felt like, well, for me, because Ndana Maivangu, I would be happy to say, you say Ndana Mama, what does it matter? But as with my second thoughts, I thought, okay, if it was me who was visiting my wife's place, I had a wedding with this woman, I married her. I knew she was married before. Yes, she has got kids. I love her. I love her kids. But now I'm visiting her parents and I'm finding pictures of her ex-husband there hanging. How will I feel? Is it going to sit well with me? Would I say, oh, you know what? It doesn't matter. He's an ex for a reason. This is where my argument comes of, was it last week, but one show when you talk about jealousy. When you love somebody, do you need to feel jealous? Others say, no, jealousy is not good in love. No, you mustn't have jealousy. But if you love somebody, this is the jealousy I was talking about. Not the toxic jealousy, but the jealousy of saying, why do you want me to compete with somebody who is not there? Why are you still putting picture of somebody who is not there? This is the jealousy I was talking about. Jealousy is healthy in a relationship. Jealousy is healthy when you're in love with somebody. This woman, she has got jealous of love. Okay, but why? Same applies if it was me. I feel that jealous with, why are you still keeping the ex? Why can't you put them somewhere where everyone cannot see them? Because the moment you walk into a sitting room and you are being greeted by happy faces, well, I feel jealous. So this is the jealous I was talking about. So anyway, Cherani Muson said, but this parents' house and not a husband's house, you can keep them. I don't care, really. Okay, there's another woman. She's saying, why is human being bothered? Because that's not a place to say, because that's the in-laws' place. So she's got no say. They can keep whatever they want to keep because it's not her place. Well, that's from a woman to a woman's point of view, which is different from me as a man. Maita say maybe mom's vaida murora wao, but Mary didn't work out with their son. Well, Chieza Chuma say pictures can be given to children or mama can put them in a bedroom. Okay. Let me add someone here. He said this is the beauty of having different opinions, different views. Sonia Smith said, please don't even approach Ndebele mom-in-law over nonsense. Chieza Chuma say the husband is the one to speak to the parents. Sarah Nyon say, quit goodness picture sure, right? Chieza Chuma said, this happened to me. My parents were creative and cut my current husband's face and put on the body of ex-husband. What happened? This happened to me. My parents were creative and cut my current husband's face and put on the kids. So you're saying your parents, they cut off the head of your ex and they cut the head of your current husband and put and replace it on the picture of your ex. What about the body? Were they of the same size, same height? Did your current husband wear the same clothes? If it was me, to be honest, it won't sit well with me. I feel you'll be provoking me, because you can't cut a Gwangu's face and put my face there. Yet I know I've never worn this kind of clothes. I've never done. I don't know, but this creation, I don't think it's. I don't know, but people are different. My sister, how are you doing? Shila Mkonyo ziri say. Jini Chishongo ziri say. Ingo taurana anzi ingo turunura opa vana. Okay, and take them down and give them to the children. So just me say, first thing is this girl must keep her dignity and respect that the picture is not in her house. Mom is allowed to still love the ex. Please respect yourself. Wow. Women. Felicitas Ango D, I'm okay. Ango, how is work? I'm okay. Stephen Chukuda, say, Masona says, Wanda Sora, say, Felicitas say, how everyone? Hi, okay. Trust my good. Okay, that's, I was trying to read
the comment. But that's the parents' house. It is true. Trust Maguda say mothers have a way of thinking, especially about what they want for their children. The first wife was all she had accepted. Whatever happened with the marriage to her, it's a bump in the road, and she doesn't want to cut ties with the one that gave her grandchildren. She's loyal to the daughter-in-law. Okay. That's from a man. Linda Renwald would say, I think you have to take it in because you can only change your man or woman, but not their parents because they have their own reasons. Okay. Magadi Pano message right and wise as Sheila Mkonyo say, as for me, Hangu, it's not fair. Zvirikuita mother-in-law, but ngaataure nawo murudo asina kutsamwa. Mashisto sendaseka yekuchekwa picture. Okay, there. Dr. Love, how are you? Sibonde ipi? Bo, Bo. say Coco. Very bo, Madi. Kuno murudo. Takaenda. But, okay. Tirega items, my views and opinions. Right. Rosine Dudzai Masha, say, Kasi comfort, how are you doing? Alice Chinera, say, Messi Masani says, Cheza Chuma, how are you doing? Sheila Mkonyon, the EP, Jane in the corner, Machine the corner, Seranyon in the corner, my time, what they say, Ruth Sangwa, how are you doing? Smongly Kumano, say, Messi Liwa, say, True DG, how are you? I don't think I missed anyone. Am I chele, what they say, Mugoma Gwang. Right. I want to What's be your very take on quick. this one? I want to be quick and accurate. Right. Vanhu. Atano pamashunga handidi. Ndewe kwenyu. Ya, ambouya unovazvanzi vanoda mbova pagwati kana vatsvakira shamu. Why? Yeah, I will explain. De waiwe. Takamborora tikaita vana. And vakadzi vedu taroora, don't expect it to kuwana mavhijini. Pone uchimuona ipapo achikurura zviya achiti zumbu uchiona unganakigwa igaro izamo ziva kuti pakambogiredwa nomumwe munhu, kana riri zamo rakambomwiwa nomumwe munhu risati ratomwiwa navana vake. Okay. Rodhi yauri kufamba iyi dewa, ukada kutsvaka kuti giredha rakagiredhapo rimwe rakapakwa rakatofa kudhara, mapatsi akadhismandirwa, mapatsi akatengeswa. Paunenge uchitarira gwangu ipo paya uchitsvaka kuti ndopinda napapi, ziva kuti pakafambwa nomumwe munhu. Kana uchitsamwira pikicha iri mumba maamwene kuita sezvinonzi yaturikwa papeji pako, that is nonsense. Yei, ngatirege kuita vanhu vamazuva ano ndosaka vazhinji tichikasira kufa inyaya yangotsvakana nezvimwe zvinhu zvisina basa muupenyu. Wati unodiwa, unochengetwa, urinetswa nepepa rendogona kushutisa foke chimonera. Come on, get lost. Ngatizive zvimwe zvinhu, ngatinetsekane nezvimwe zvinhu zvinochokuita noupenyu hwedu. Dei yanga iri mumba momurume wake, it was going to be a different ball game altogether. Iri mumba maamwene, kuruzevha kwavo kumachonyonyo uko, woshupika nezvaizvozvo, kutoita BP, uri kufa manje iwe, izvi zvisina basa, iwe hazvanziwe. Wanga uri pano ndaimbokurova. Tsvakana nezvimwe zvinhu zvine musoro, kwete zvimwe zvinhu zvisina basa. Hapana chako chounozoti ichi ndo changu, ichi haivi ukango idzo mota vangani vanotenga nyuwani muno masekeni hendi ega vashoma vanopindira nyuwani. Ndokusera uri kusera chero ukafa unongondopinda mumasherefu akambopindwa navamwe vakafa kare, vakapiswa, vakavigigwa pasi, whatever. Haikona kushupika nezvinhu zvisina basa muupenyu. Zvepikicha dzakaiswa kumadziro dzomunhu una vana vari ipapo. Come on, let's be adults. Kwete kuita zvimwe zvisina nebasa rese, kuita nhamo yokutsvaga. Munofa namabp avo kana mukasachenjera.
muri kuzvinza uri kugofogwa iwewe negwangu yakazvara vana vakawanika vachitoripo iwe ndoponoona unoziva zvinomboita mamwe masisters edu iwawo no hatidi mubhedha waimborahwa nomumwe munhu gwangu uri kurobwa uchimwa uchidya lollipop yakambokofora umwe munhu come on, nonsense man. Hey, let's be adults. Kwete kuita zvimwe zvisina basa rese. Aiwa, no. Ipapo handizi kuti zvinombotifambira sei vanhu variko mazuva ano. Handina zvakawanda zvokutaura. Apa ndo panonzi pasina nyaya. Kana ungorega kindako kana kuruzevha kwacho kana uchiona zvikunetsa. Because vane zvakawanda zvavakaitirwa nomuroora iyeye. Zvimwe zvokuti havazvikangamwi akakonana nemwana wavo vakasiyana. Kokazi mukazoshanya kumba kwavana vacho ukaoneka vakaisa mai vavo paregera. Hauchatoshanyi kumba kwavana vavo ukaoneka vaitwa nomurume wavo. Iwe ukwane hazvanziwe. Handifungi kuti unobva kumasvingo uya ndimbokurova mbichani. Because hausi kuziva zvauri kuita. Zviripo zvimwe zvinhu zvinotsamwirwa. Alright, kumusha kuruzevha. Wanga akavaka kitchen. Chistendi chaamwe nechidoko-doko. Wondokanya wotanga kuvaka patsva. Dura raimbosevenzesa. Wondoputsa. Wotangazve kuvaka. Iwe. Danga ranga rine ng'ombe dzake. Nyangwe akatora ng'ombe dzake dzikaenda. Wokanya. Garden yaisimbori uchaenda wondokanya futi. Kwanai. Semari yembanje. Ndapedzai. No, Mr. Mendes, I've got a question that I want to ask. But let's just try to be more like Kuti. I don't know. This is me just saying. Kuti. Say for instance, Mimi, right? Maenda kumba kwe new partner yenyu. Marora matochata nemunhu maenda kumba kwacho. Then you get there. Kumusha kwao kana kumba kwabereki wacho. Mosvika picture dzangu inini ex-husband. Dzirimo vakadziturika mudining nokuti muchingopinda padoor. That's the portrait that greets you. Cool. Right. Gwangu yaibvongodza iye ndiri kuvata ndichiga. No. Aiwa, no, let's put it this way. Right. Yes, Gwangu, I think it's, for me, a different meaning and understanding. Yekuti, well, Gwangu ndeyake, chimunani chinhu chake, right? Aka Gwangura badana kutora, right? But this thing yekuti, the person is no longer in picture. They are your ex. And they are still being hanged in main house. Whoever gets in, they sees them. Yes, it's not the same. Yatakataura panapa yaya when this mkwasha pakaenda kurufu tezvara wafa achidezwa muzvirangwano akati no akaganira angasafani kuenda ikoko aizodidi. But this relationship you guys are talking about with maybe angane richip nono mwene. Saka why is it some things we accept and others we don't? Mkwasha akaenda kunochema tezvara wake vanhu pana pakati no akazopindire muzvirango akazopirwe sadza ne ex-wife yake. The same things amuritaura. Ex-wife yakapa ex-husband sadza pane vanhu vese vanhu kwati azviite izvimidza vachikudanana. Saka why is it some things we glorify and accept but some things we don't? Why can't they, if they treasure the Murora ex who was there and move it in bedroom, why putting it in the center court where everyone walks in and says it? That's my 2 cents. Ndikupindirawo here ipapo ndiita zvakaita izvozvo zvekupa 2 cents. You can. Handivazviona ava mai vakatulikwa mumadziro avo vane vana vari papa vanogara nambuye vana.
Saka mudandudzo kuti vana No, nemapicha vakatwa vana vasugara nambuya. Vana vari kugara nemurume na stepmother. good. Ndopandinoda kuenda ipapo. Saka vana mapicha vakatorwa namai vavo voturika pai. No, Mutranga. hapana kunzi no. Hazvina kunzi mapicha. Wait. Let's not change. Mira. Let's not change the narrative of the story. The story iri kuti wedding picture of my husband and the ex yakaturikwa. Not kuti picture portrait yevana. She's meaning two vanhu ava. Point yenyu mukacontradict ndikataura point yangu ndoda kutaura. Mbuya vakaisa mapicha emuroora wavo akazvarira vana mumba mavo. Havana kusamba mukadzi uyu mumba mavo asingadi ngaarutse. Handiti havana picha yana kuiswa kumba kwake yakaiswa mumba mavo. Muroora wavo wokutanga akavazvarira vazukuru vanopota vachiuya kuhoridhe vachitakura vachidii. Handozviona. Titotaura vana okay fine. But mbuya ava vanoziva chavakaisira picha chavakasiyira havanamboisa iko zvindakagara yakaiswa kudhara vachiri murume nemukadzi. Pavakazorambana zvakangofanira vanhu vakafa. Mapicha vanhu vakafa akaiswa madziro 1. Saka vanobvisa nekuninyaya vanobvisa nendai vanobvisirei. Point yake ndeyekuti ibvisirwei picha yakaiswa mumba mavo umu ambuya avo. Why? Why is the point of taking it down? What is the point of her taking down? Akusi kumba kwake mukadzi uyu. Kumba kwa mai avo. Mumba mavo vandazva vanoda nezvo nemapicha avo nezvavanenge kurongedzwa kwake kwavanoita handiti. Iye anogona ngoti mai munge panopamba picha inondifungidza mai tatenda vakabva ava. Vanobata mai tatenda kuti vanobva chikwe. It's like don't talk about it or don't even look at it. Iye kazvina akutoziva kuti picha iriko. Saka what's the bother? Tipo chimira ndichokupedzisirai. Don't make assumptions. Takati tasaite ma-assumptions are very wild. Chokwadi chacho ndechokuti picture haifanhwa irimo. Thank you. Thank you, Dr. Love. Thank you. This is a situation you mufananidzoka unotaridza kushoropodza kana kuti kutendereka kwe relationship. Imi, I know kuti we are modern. We are civilized tonight. We've got Western cultures. You can keep your husband or your ex-husband's pictures, but you can never keep your ex-husband or your ex-wife's pictures. Mumba menyu imi, murume wenyu mucha aripo. The same feeling yauri kudzisa ma pictures yayo mumba mako nekuti wawane new husband is the same feeling yaunofanwa kunzwisisa, and you have to be sensitive. Kune mukadzi ari kuenda kunovhakacha kumba amai vako. Amai kwete imwe hama, amai vako. The man should be able to be sensible enough kuti aite ataurira amai vake kuti izvi zvikaizvi sometimes chimbo natsaipo panapa. Please ndapota. Easy kungotaurira mai. Kana mai vakataura kuti aiwa inini zvepicture yoino ndiye muroora wandinoziva kana kuti ndiye, it's as if vari kutoti by ginya by force muroora uyu akaenda uyu ndiye wandaida, directly or indirectly. Hazvisi zvekuti uri kudya chii zvamukoma gwangu ndinonzwisisa kuti tose takabva kure, tose takabva kuno. Hazvina, it does not equate to a situation yekuti unoona picture yemunhu akarambwa kudhara uchisvikapo every month. Inini ndichikunzirai magrocery iye hachauyi. Inini ndiri kukubatsirai ndinda kusakura mumunda menyu iye haachipo. Mapicture angu inini sezvataura iyeyi munhu haapo. Mapicture ex-wife imi kaimi musade kuita ma-exaggerations nekupa ma-excuses pasina ningirikini pano muturo. That is absolutely just hold on. Saka murume uyu akauya achizotora vana, iberekera mukadzi uyu akada kuuya achizoona vana haatopauika pamba. Anouya ndauyezve
Why? Akarambirwa Why? Zvakasiyana. This complete different, guys. Complete different. Vanhu ngavangorespecta munhu Complete different. nelife yaakurarama. zviri different zvishuwa Kwete zviri kuti different hanzi- picture iri kumuvwa every day iri imwe yakagara iri ndo pakaiwana nezuro Aiwa kana yakapinda iri in the living room right pamunouya vaenzi nevaenzi vachipindamo munoti munofungei every time pamunenge muchizviona izvozvo. ndosaka gogo avo vasi kumbosipinda musoro ivo ngavataura nagogo gogo vanotori vakaisa picha yavo kudhara pamwe vatokangamwa nezvazvo akati aiwa mapoint ndeyekuti nhasi akauya kana picha yakaiswa papicha frame iri patv mangwana aiswa ndo panoti aiwa Okay. asi akataura mugomama picha iyo she must be open ndokuti ndamai vake uka otaura Aiwa, murume wacho ndiye ari responsible panyaya yes iyi. murume ari responsible Hold on. Mirai ndichipindirira hangu ndichiedza. Hold on. Itai one. Mirai Hold on. ndichienda mberi. One person at a time. Mirai ndichiendera mberi nesubmission yangu ndozokupai mukana sisisibo. This is the thing. What I will do is, this needs wisdom, because amai avakava uyu mwana uyu kauyu mirai tiite two things chandiri kuda kukutaridzai iko kunoku kuti pamwe pane zvinhu deeper than just that. Tiri kuda kunzwisisa kuti mukadzi wekutanga anga ari wekupi, wekumasvingo, wekuharare, wekungai, wekulimpopo. Once we know that, there might be a question, an answer to that. We go deeper. Tinenge tozenda deeper by that. If we understood that, I'm not implying anything, but that could be a fact. Iripo, yes, isiri kuda kutaurwa nevanhu vakawanda. And that fact is that pamwe murora wang akabva uyu angari kwaanonzwisisikwa. If you get what I'm trying to say, ndikuda kutaura pachikuru. The second thing ndiye kudaiso, maybe amai ava havo vakakosherwa ne-ex-wife wavo wemurume uyu to the point yekuti vari kutenda nokupa vazukuru vavakawanaro. Those two things might actually play a factor, maybe one more than the other, if maybe none of them at all, in her opinion. But there has to be something behind the scene iri kuvaitisa kuti varambe vachirangarira murora wavo wekutanga. Kurangarira ikoku, it's remembering, it's a memorial. Mapicture edu atinoisa pa wall are meant to recognize and to remember and to quite a glorifier, but to memorialize vanhu vatinoda, vanhu vatinofunga, vanhu vatakavakidzana nawo kana kuti vatakabatana nawo at some point in your lives. And that means that they are important to you. They are important to you. That's why isusu kana tarambana nevanhu vedu, it is not kosher and it is not permissible pane munhu anepfungwa nesensitivity ripo kuti ndigare ndichiisa picture yemukadzi wangu wandakarora naye ne-white wedding ye-2000 chakuti pamberi mukadzi wangu mutsva aripo. Heck no. That is disrespectful. And it can translate kuna ana mai, ana mwene, ana ambuya. And that has to be a sensitive issue. Unless there's something deeper than just meet the eye. Uyu wekumasvingo kauyu ari kutauridzwa kunzi haasi kudikwa ipapo. Murume ndiye anofanirwa kuenda kunotaura namai vake, anoziva amai vake. Haichiziri nyaya yemurora kuti asvika achitaura nezvazvo. Akadaro anenge atoporonga. Whatever it is that is behind the scene that is causing amai vake kuti vaiteka, vanenge votoita deeper, vanenge vototsika madziro zvekudaro. And she will have a good reason to hate her if worse kana akaenda ari iye woga mukadzi uyu murora wedu uyu achienda kunotaura naamwene. Let this be something. Faka pressure kune murume wako
womutaurira kuti izvi kaizvi, this is how I feel about it. Kana zviripo, it's in the living room and it's right there stack. Ini ndichipinda munhu kutomuona, ndichiremindiswa kunzi panga pane mumwe munhu pano wawaida iwe, wawaimborara newe. Inini ndiri kuzvirangaridzwa izvozvo every time ndiri kuuya koko. Mungakumbirawo haira amai vako, amai vangu, amai vedu kuti vaise mapicture iyaya avanoda zvakadai mubedroom mavo, kana kuti somewhere where she will keep it safe and it's her ningirikini sanctuary kana private room. Pakadaro zvinonzwisisika. Auntie, so it has to be the honors of the son, murume uyu, her husband, to do that, because mtoro uyu kauyoka mutakura uri woga mrora waiduka, you are basically causing fire, and that fire won't be quenched. That's wisdom. Take it the way it is. Potera kune vakuru kana potera kune murume wako and faka pressure ipapo. The other thing says muri every month kunoitei kunoisa grocery nezvose. Kokungoi anti picture yako haipo. Wakaita wedding makafara makadi. Tora picture dzako. Iwe murume wako enda kunotora picture yako nevana vako vatatu ivava nemurume wako. Frame those pictures. Woisa grocery bag imomo. Wasvikako hautaure nawo, unongozvisiya wakadaro, woona kuti zvichaitwa sei. Kuda hako mbuya vachakwanisa kungotora mapicture aya omaisawo padhuze nepadhuze nemapicture ani ex uya. Munenge moziva kuti chii izvi kaizvi. It's not about you, it's about ivo amwene wenyu nemunhu wavaida kudhara. That's it. Kana mukasazoona kuti mapicture aya akauya achipori akaindeswepi akungowanzwa ka, no, something is deeply wrong, and that fact you handle it very careful and make sure kuti panenge pane nyaya iyoyo, please musainde muchipopota, musainde muchizvibata mawe chiuno. And I, as a humble daughter, munotaridza rudo kuna amwene wenyu, and then maybe mungakwanisa kuwana some solutions. Asi, I feel you, my sister. Kumashingo ikoko ndiko kwedu ikoko, I feel you. Kuti dzimwe nguva ka zvinhu zvakadaiso hazvitaurwe out loud. But kune dzimwe nguva vanhu vanenge vasingatese vasingatione kana kuonana eye to eye nekuda kwekuti hautaure chirudzi changu. Handisini ndiri kuzvitaura, zvakanyoreka ipapo pawanyora ipapo. And unless and until you have proven me wrong kuti muroora wekutanga uyu wanga asiri wekoko here, kuroorana wematongo ekoko kana kuti wechii, unless you prove me wrong, that's where the issue might be. Wotangira ipapo, kanzira iyoyo, and go further and go deeper. I don't want to start a war, but ndakanzwa, ndakanzwisisa. But you have initiated the war. Aiwa. Icho kwadi chisingachide. I know kuti pane vanhu vanga vasingachazochiunza ichocho, but there is that reality. Inini kwedu isusu kwangu inini masvingo koko amai vangu vaiti rora musarore weuku, handizotaure wekupi, asi it was because of her ningirikini bias. Vangu achiti musarore wekwedu kwavanobva ikoko, kubocha ikoko kwenyu ikoko kwamutoko ikoko. Nekuti pane zvavanoziva zvavanga vachiziva. And you know what? All my brothers vakarora mandevere. Nyange vakasvika vakaona vekwamutare vekumutoko, vakabva vangoenderana newekupi.
kwavaiziva kuti uku kuri safe. And that's probably the same thing. It might be an unconscious bias iripo yatinofanira kutaurawo tichiti izvi ngatichizvibuditse pachena, toitei togadzirisana sevanhu, nekuti we are not different by any means. Tinongotaurawo things that are so rurimi rwedu harina kuitei harusi rwose rwatinokwanisa kutaura, but tinorwadziwa, tinobuda ropa, tinorara, tose tunoita zvakafanana. Saka ngatisaite, let's not be biased and be unconsciously biased towards one thing or the other. Ndapedza hangu. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. For those that are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We will discuss real life matters, matters of the heart. Let me welcome Butterfly Chishongo. How are you doing? Lisa, how are you? Sibonda kumorsadana mkoma gwangu. Butterfly, how are you? Chishongo, how are you? Lisa, how are you? Hi guys. Hello. Good. But the problem here, guys, we do things by line. So Chishongo, Butterfly, Lisa, you know the drill. Mobata Makadara Sibo, your 10. I was good at it. Kosipa anotaura here newe. Younger argument here. Siba ataura pauya pabva mukoma gwangu. Aiwa ndataura pabhadhiwa iwe Lisa gadza kupiwe. Okay. But anyway, let me do a quick recap. Hold on. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. We'll discuss real life matters. Our topic tonight is saying pictures. Hello, Elder and Ddc. So I'm a Shona lady from Mashingo, married to a Ndebele guy from Kai. We have been married for 3 years and we have 3 kids from my husband's previous marriage. My husband and I had no problem. I can safely say that we are happily married. I don't know if I'm being selfish, but I need help with my mother-in-law. Vaga checked some pictures of my husband and his first wife at her raw house. We visit every month and to see her and she sees some groceries. I also had a wedding and for both families. Even Vamwene Wangu seemed to be happy on the day. Jakundi bought to drive every month to drop groceries for her, only kutambirwa by my husband and another woman's wedding photo on the wall. It's becoming too much for me to take. I spoke to my husband about it. Zikanzima don't take it too personal. Honestly, but this ndakanonoka here to address this issue, especially knowing that it can affect my relationship with my mother-in-law. Is it wise kutaura nawo ndoita sei? That's our story for tonight. Right. Your thoughts, your views, your opinions. Bring it on. Fe mashingo yazviita zvakare. Hanzizo. Is it too late kuti ndiadzise ndichiza hangu kuti vanhu vanogona kutsamusana navo? Ndinowanzoda kutanga ndapindura mubvunzo. Kuchikoro kwatakaenda you get 0 for starting to explain usina kunzi explain. Hanzi pindura mubvunzo. First, then you can also why we explain. It's not too late. It's not too late because it's bothering you all the time. It's not too late to address her. Munogona kugara navo mama vako ava. Sekutandira kwamunoita navo vavhakacha paya. Obvunza zvako stupid question ngokuti naye mama kugara kwenyu kwamakaita pano you find a way ndionoziva kuti safe here kuti approach way iyoyo, but my point ndeyekuti gara navo pasi vakuudze noti nhoroondo yese kuti mai Tinasha vanga vari pavo vanga vane relationship yakaita sei namai Tinasha, so that you get an insight. Izoziva kuti okay, why is that picha ichiripo vachifarira kudaro. Vanogona kutaura ndiraenda vanyari kana mwana kana vachida kubhureka vanotobhureka nemunhu iyeye iwe wotoshaya kuti ndazvibvunzirei. Saka ask Gogwa nicely kuti relationship yavo namai Tinasha yanga yakamira sei, iwonzwa. I'm just answering the question yake yekuti hanzi it's too late. It's not too late. Saka you can do that. And why it's bothering you is I don't know why it bothers you. Picha unongoona iri pa same place. Actually Tinasha yabviswa iswa apa. Hey, andoshongedzwa maya.
ndosvika yadhastiwa yaiswa pakati yaiswa pakati ndobva watoona kunge vari kutoti akutoziva kuti muri kuenda achida kuti ione iri pane imwe position. But that frame ingoripo ini ndikuudzwa ndakabva kumusha 4 years ago ndakadzokera kumusha izvozvo ndosvika kuona mapicha mamwe anga angoripo paari nanhasi angoripo pana vamwe akatofa kudhara ndikuti ndozozwa kuti naino ndiani saka zvimapicha zvimwe hamene munokoshesa mapicha nekufunga nemafungiro saka chinja mafungiro ngoti yes picha yamama unoifarira handiti koshena nazvo iwe uri kutozvidya moyo mama asitomboziva kuti uri kunoitika nepicha iyo kana mwana wapo mwana kuvaudza ndakangoti mama watembera chena nazvo hana kunombovaudza koza ndoziva kuti zvirimo hazvo but hazvimo. This lady is old and that picture does not bother her. So why? Kunomonza after form 6 anozviona kuti uri kutozvidya komoyo nezvinhu zvisina basa zvataura namukoma kwangu izvo ndo zvisina kana basa izvo pane zvimwe zvinhu zvina basa zvekuti wataura wega ndodiwa mukadzi uyo hapana pamboti mukadzi uyo anoachindishusha hapana chaka mukadzi uyo chanomboya achikuita picha yake chete ndoiri kukushusha irumba mama yayo. You see my point? Uri kunoitika nepicture yakaiswa 1960 usatombofungidzira kuti chanyengwa naJimmy handiti saka mai vanotofara kuti muroora wavo ndiye handisi kuziva kuti mwana uyu this guy ndiye ega here mwana wavo mukomana saka vakati muroora wavo kutanga vakaita relationship unoziva mama relationship yekuti mumwe mukomana akanoudza kana kuti ndinga kuti my brother akanoudza mama kuti ndauda kusiyana naNenzi vanoshushikana chacho kuti anyaya kuti sei kuNenzi wauda kurambana naye ndokuziva kuti Nenzi mwana wangu here vanogona kuti mudefenda muroora wavo nokuti vanotomuda zvekuti unoshiya kuti pana vandouramba sei mukadzi wangu mama vanotomuda sei zvekuti ushiya kuti asi naye tatowirana kuti charambana vagotsika vagoti handisi kuda mumwe pano nditoda iye Nenzi tataurira naye handisitaura zvinhu zvemufiro zvinoitika zvekuti unoda noramba munhu unomusuma mushada uda kurambana nengi vagokubvunza kuti uri kurambana nechii hatidi ndiye mukosha watinoda ndiye muroora watinoda pano akativakira danga akatidi zvizvo zvataura namukoma kwangu. Saka now my point is just I don't really know how this girl is getting affected. It must be psycho not kuti ndikumitsa kuti pfungwa dzake dzinongofunga kutsamwa kana kuti chii because picture iyi iri stagnant paingori ndipapa mwedzi wakauya pakati makuseni kwauya usiku same place saka why is it bothering you? Mai hawatombozivi mai ava kuti picture iri kutombomwedza muroora wangu kana saka iye ngati dzoshiwa taura nambuya vako apa ndaanza mwene taura namwene vako sha kuti mama picture maisika dai mamboisawo yangu chimboisa yangu kana kuti yangu picture chimboisa padivi nepasaidi nepamaiti timbokombe timboona iyo ndiye 1980 yangu ndiye 1990 picture ninge yakasiyana imagination nelamination dzinhu dzakasiyana just be friendly and sarcastic about it. Also, I don't go for I'm bothered by the picture every time I go. Don't go and see if Gogo is gonna get bothered. First, you go the man. How you say no? About mama, could I kuya no da kuya, but the picture is from 0 point. You know, those sort one eye, you know, no, no, who wrote some man saying to my said going back because picture you am a up. Wow, that's what I vakutsamwire ufare kuti tizivazvinzwa handikuda kunzwikwa you're just considering your feelings mafeelings angu ndazodai mbuya zvechiwa notsamwa nokutsamwira kuti muroora uyu akandizvarira vana 3 unoudzwa mashoko kugofunga kuti mai vanoroya itange uone ndandisandambozvifunga vanokuudza kuti mwana uyu akandizvarira vana iwe chako chii uri kumedza mapiritsi uri kudunga uchitambisa nguva yemwana wangu ndingazofunga ndifunga kana vari chihera amene zvako Put it down, uncle. They were posted or put out Garapa and drown to the owners also. Yes, Muscana will go. It's not too late, but Garawa to Gazilla could do that 2 Namaya. Quite as good to go to what the wood, the master hour of what in a picture I want to Muro Kawai Travana. I'm going to go put up to no Sarai railway who got that 2. A number of Dara. No. Unodedzwa vana sekuru kumusha vakadadaro vafaka mwashingwa kwidza ningiri mbudzi muti ndinyarere nokuti ndafunga zvezvidisaster ndiyo unozopesa vandidzinga vanosvika kubonga kutukaona ndisitukaona but ndatofunga kuti inini wacho kana ndiri ambuya amwene kana
ndinokuudza izvozvo kuti chako pano chii pano ivo pamusha pangu, right? This is my house. Wauya negrocery, take your grocery and go and see kuti ndinodisappear. Mwana wacho wakuda kudara naye ndewangu, mwana uyu ndewangu, imba ino ndeyangu, you are bothered by my picture. Isina inewe picture. Echinzi mwana ine roseri, mfunge ex-wife wake anzi anovhusitira mama iko kumusha vachiita chikwe. Ndopa waitoti anonzi vane rimwe nerimwe. Zvino hapana paukambonzwa kuti mai vakauya vakati ingori picture wadziro yakaiswa 1960. Isingambobviswi pamwe chete nedust nemaspider webs. Then you are bothered by that psychologically. Mfungwa dzako dzinongofunga izvozvo chete. Apa uri kuti ndodiwa. So how do you do that? Unozvipatana unasei ndodiwa nemurume wangu asi mai yangu mai vake vakadai. How do you put 1 2 3 4 5 in a line and then tanga kubvisa zvinhu? Don't be bothered by things that don't move. That picture does not even bother you at all. Vana picture ibviswa ndambotipinza vana mukati because vana ndoziva kumba kwagogo kune picture mama. Saka vakaenda kwagogo vanotofara kuti ndinoona picture mama. Imba menyu mako hamuna maokatoti handidi kuona picture mai venyu pano. Saka don't talk, don't say. Vanonosvika vanotoroona didi panapa mama vakati your stepmother vauya. So they are so respectful and you're loved, like you say, so and you're worried about the picture, my sister. You're worried about the picture. Wakuda kupwesanisa mai ava nemwana wavo achanoudza mai vacho kuti mama Messi ati anzi maite dai hadi kuvaona apa kana kuti ari kubhodhwa nepicture vagoflipa just like I flipped kuti vanokubvunza kuti chake chii pano ane mwana here pano ane pamuviri here pana anouya kuzonyunzira gosa akambotsvaira chivanzi chipano here. Nonsense man. Ndataura zvimwe picture ngairambe iripo iyo hapana kwainoenda. Muruora wavo wekutanga akavaitira vazukuru vanotoda pamwe angatorambwa vachida kuti agare pamusha ipapo. Saka ita way yekuudza mwana wako kuti muroora wangu ndaimuda hangu saka ndomuona zvangu papicture ugovatora futi picture vanoti hatatake mai vakafa mukadzi wowo naye agakuramba futi. Aiwawo ngandiende zvangu ndidewa ava ngavasiene nepicture yamama iyo. Sinopi picture yamama iyo nerimwe nemuroora wavo ndakumbomwa saka in short uri kuti iwewe munhu akatadza kuita mwana haachadiwi zviri equal neakaita vana. Is that so? Tingadira munhu vana here? Hold on. You say it. That's one question and then an answer. Handina kuti munhu kana usina kuti ndati mai ava vanogona kumburisa mashoko akadaro kuti pano pane vazukuru vangu vanova mai vana vavo ndimai vavo ndivavo vari papa. Iwe chako chii chaungandimisira muswe kana kundimisira madread uchitanzi mama picture yamaite ndaibvisei? Saka ndo zvandiri kubvunza. That's my question kuti saka tingati munhu odirwa kunzi aita vana here uyo onzi achadiwi because haana kuita vana here. Ndo zvandiri kudza kubvunza. Saka vamweni ava kana vaine that mentality sematauro kuita ivava, I think personally inini hangu pachangu I think she's failing as a mother. Ndana mwene vakudhara kana masina chaunoudza. Ndana mwene vakudhara. Atikati munhu wekudhara kaiziva zvaari kuita. Problem yataita vanhu ngandeyekuti tinoda kuglorify things by finding a lullaby about it. Kuti no maiti vangaita sei vanhu vekudhara. Hakuna chonzi munhu wekudhara. Vari kurizina, vane brain to think. You can see, she can understand. Yes. Let's try to be realistic when it comes to feelings and emotions. Kuti pane zvimwe zvekuti zvinogoda to try and walk in someone's shoes. Wofila kuti uri kuzviitirwa chezvezvezvezve. Will this sit well with you or not? Ndo panakaya kuti last week nchiti kana uri in a relationship, if you love someone, if you don't have jealous for that person, ukatadza kufila ka jealous kana kuti why is this thing happening, why is this person doing this, that person doesn't love you. A person who truly loves you, an element of jealous
not the toxic jealousy, but that jealousy kuti no munhu wangu ndine kodzero yokuziya, ndine kodzero yokunzwa that jealousy kuti no, this is not right. Let's be honest. As much as you guys muri kuenda kuona mukomugwamudza kuda kuclarify kuti no kumba kwao, but even personal ndizvo zvodewaso kutaura ko iye kufunga kuti mama asafunga nezvake chete, ngaafunge zvamai kuti mama state yavo yakamirawo sei. Ndosaaamurume kuti mai vakati vachembera unovatsamwisa, ataurawo ega kuti ndingavatsamwisa here mama, atoziva zvaari kutoita. Alright, wati wakunwa mvura rigari pamwe mukana then tozoidebate. Lisa, how are you? Dave. Moshe, what's up? Yeah. Inini I want to address vanhu two panyaya iyi. Ndoda kuadresa amweni nevakadzi vasingabvume kuti vakarambwa another woman can come in that man's life and make an impact and change things mulife yemunhu iyoyo. Number one, ana amwene ngavambotraya kuacceptawo kuti mwana ane marights ake ekuchuza zvaanoda kuita mulife, waanoda kugara naye newaasingada kugara naye. And mwana haudzirwe zvekuita zvewokuda wokuroora. And competition between muroora naamwene it's very unnecessary, you know. Tinozviziva kuti makatichengetera makatitakurira murume 9 months, mukamuzvara, mukamuchengeta, mukamuendesa kuchikoro. We understand that. Pane level yamunosvikawo yekuti apa ndo pandasvika. Muroora chiitawo sei, chitora uite sei, uchengete mwana wangu, mobatsirana kuchengeta mwana. Manje vamwana amwene they end up dictating things in the son's life and in the muroora's life, which is very, very unnecessary. Imagine, imagine iwewe uchienda kumba kwemukadzi wako, current wife kana kuti current husband, uchisvikoona portrait your wife, your current wife vagwangu, muchisvikoona mukadzi wenyu mumba ziportrait remurume ex-husband necurrent wife yenyu, munoridya imisadza kutonzi mukwashagezai maoko mudye sadza, munoridya. Let's put ourselves into the shoes of the person before we answer. Zvimwe zvinhu zvidiki zvinokwanisa kutokanganisa a relationship. Muchifunga kuti why keeping my photos emunhu asisisipo, even munhu akafa chaipo, you see kuti mama photos anotoburutswa kuti mabvisei, they bring memories. Pictures is a capturing of memories which you want to store, kuti murambe muchirangarira munhu iyeye, muchiramba muchirangarira munhu iyeye. Hatina kuti throw away the mother of the child, we didn't say that, but let's respect munhu akachuzwa kunzi uyu ndo wandaakuda, imimi ndiye wamunoda handiti, but respectaiwo mwana wenyu, uyatowo mwana wenyu, mungu respectawo kungoti okay, at least rega ndinoaisa kana mubedroom mavo zvavo, mekuti kana mualbum mavo yavanogara vakaisa padressing table yekuti she can look at it once in a while, not kubva maada kuayanika. Saka ini ndikauya neyangu, saka zvorova kuti kana mwana wenyu akaroora vana vakadzi 5 vese muchavaisa here mudining kuti iyi first wife, second wife, third wife, since muri munhu anoda kukipa mamemories stereka amwene vacho, you know. Let's be realistic vedwe. It's something zvatinongotaura like, but zvinotobata. Zvakangofanana nekuti kuenda pamba chepepo wozgonzi kuudzwa chekuti murume wako akamboita musikana, iwewe usati watombwapo 15-20 years usapo musikana kwete mukadzi, zvinotombokubata kuti okay, why did they bring it up? What more else a picture that is there? We respect anamai guru, tinokurespectai zveshuwa, but
vamwe wacho ka ana mai guru ndauda kuadresa manje vakadzi vanorambwa and they still want to cling to the family kuti my footprint, my fingerprint, my footprint should always be there. Sometimes let's just accept munhu auya pamwe haasiri akatomboita kuti murambane nemurume wako makangorambwawo iye akazongonyengowo akauya. Saka zvimwe zvacho ndezvekuti vamwe vakadzi they will still want to be part of that other family, but munhu aikuda wacho haachakude. Ingo acceptawo kuti another woman can come into my ex-husband's life and still make an impact and they can live happily ever after. Maybe mimi you are not meant to be. Let's accept it vakadzi kuti kana murume akakuramba ka buda uende and start your own life. Ndo zvinoita kuti tite mabp nemastresses ekuti you still want to see kuti vari kuitei. Izvozvo zvakatonzwa kuti mapictures ake anotofara although asisiri mulife yemurume. We understand kuti maybe amweni ndiye muroro wavaida but haasisipo ka. Pane another person ari papa. Inini hangu ndirini zvangu munyori, inini tinonetsana nemurume wangu kuti inini I don't understand kuti mama did she accept me kana kuti vachiri vakabatirira ku 3 years. Aiwa 3 years dzakawanda, 6 months ndinga understanda kuti maybe she's still coping. Pakatoitwa muchato, pakatonoroorwa pakatoitwa muchato. Ndikatopinzwa mumba. It's not like ndakangwira kana ndauwe. Ini ndinonetsana nemurume wangu ndiye anozonotaura namai vake because ini ndikazonotaura namai vake vanozonge vakuti ana amweni vakadare. There are those kind of women vekuti anogona kutocreatira kuti auye achindipopotera kuti ndaisire picture, but maybe unengoenda and how would you even approach her? Azviite even zvekuti hanzi you take a picture and then unovapa. It feels like wakumanikidzira munhu kuti ndisewoka kumadziro kwenyu. It's not like munhu unenge uchichemera kuiswa kumadziro, but that feeling yekungoti saka being reminded kuti murume wako akamborara akambogara nemumwe munhu inini ndisati ndapo. It's very difficult. Let's just respect each other. Kungoti kana munhu time yako yapfuura ngatingo accept kuti munhu aita move on nelife yake ane mumwe mukadzi. Zviro zvekuti hanzi vanozokuti hanzi iwo unechii kana kuti unechii. Does it mean kuti you love a person because of zvinhu zvaakakuitira here kana kuti you just love a person accepting munhu mulife, munhu akasarudzwa nemwana wako? Kana tikadaro katinenge takukanganisa kuti ndodira muroora because akandivakira imba kana kuti akanditengera motikari kana kuti akanditengera grocery. Munhu angachuzwa, haana kuya ega, akaunzwa nemwana wenyu. Imi ndimunofanira kutenge muchitovabatsira kuti vagadzirisane vagare, asarambe futi mukadzi because muchanzwa nemuchato iyeye akaenda, iyeye akaramwa akaenda, muchatora futi mumwe. Saka does it mean kuti muchato yese iri 4 ichange iri kumadziro? I think I'm done dewa. Ganimbomwa mvura. Okay, thank you so much. Chishongo, what's up? Manera akanaka muri right here. Mushe muzirudi. Mushe. Ina hangu I'm just going to address 1 3 ipapa. Amweni ava vari kuratidza kuti injiri. Vanoda kubata kwese. Vanoda muroro wavo munyowani. Vanoda futi akaenda. Vanoda magrocery too much. I think uyu mukuru uyu paanoya achizovaona kana kuti achizoona vana, let's say vanzizvo vana vaenda kwagogo, akaona picture yake iri kumadziro vanopiwa more. But let me tell you, zvinongorwadza so and it affects mental health yemunhu kungoziva kana nyangwe wakagara patable picture yacho iri kugotsi kwako, gotsi rako rinorema so kuti chii chiri kugotsi kwangu. What's that? Ndauyawo panapa ndirespectewo by removing that picture moiisa kana mabedroom mevana mandisingasvike inini.
and then show kungondiratidzawo kuti mandaaccepta mufamily menyu. Why is it you want me to kuti ndirambe ndichingoona munhu wamuno apa mukada kunyatsotarisisa iye nemurume wake pamwe murume wacho anenge achitomuti mukadzi uyu ndakamuramba because of this of that hapana vanhu vanomborambana amicably kuti iwewe have fallen out of love. Vanenge pane chaakatomurambira chisiri right. Chandinozonzwa inini nemurume wangu mumagumbeza akundiudza kuti mainhingi vakandidai. And also, let's say my ava vari pamadziro, one day, because she's a lady who has moved on, angofunga kuuya nepartner yake kana kuti husband yake yaanayo the current one kuti regedza ndimbonoonawo vana vangu. Onza okay love, regedza ndikuperekedze. Wouya wosvika pamba papoona pikicha yake irimo kumadziro nemurume uyu ex. Would you like that? Ime factor iyoyo inotogona kuzorambisa ivavo vari kufara vachifunga kuti vari kumadziro, vauya nemurume wauona picture iyoyo yeya muchiri kutoiswa pamadziro kumba kwavamwene venyu uko. It's not right man, zvinongooresa mwoyo. Ngatiregedzei kuda kunyepedzera kushinga kuti hazvina basa, inongori pikicha haidye sadza, but iwo uchizviziva zvichikutadzisa kurara. Okay fine, I can come and say pikicha ya hapana zvairi kutombondiafekta handina, but kana ndaenda kunorara zvondidya mwoyo, mongondoona ndakungoonda mbijana asi ndichinyepedzera pavanhu kuti it's not affecting me, zvinongoaffecta. Saka mai ava amweni ava ngavatikwanire, vanoratidza kuti vanoda magrocery too much. And then ndozouya kumurume. When you love someone, you should protect them from everybody. Kuhama dzake, kuhama dzangu, and the world. Kana ndakuudza kuti this is disturbing me, sit down and think kuti nambozvitaurirei. Don't rush uchindiudza kuti mai vangu ane mental health, mai vangu is demented, havasiye vakura. No, alright, kana mai vako vari demented, why are you not going there and taking the picture? Iwewe muridzi wacho, mama tarisai muone ndachuza this girl, ndiye wandada imimi, chimbobvisai mapicture aya, isai mubedroom menyu kana mubedroom mevana. Then pakadaro nyangwe zvikazoramba dewa, ndenda kuziva kuti murume wangu tried, murume wangu anondida. Handiti kwete kungoti wongoti zii aiva varegere vakura zvazodai. Saka ndofunga ndapedza ndaadresa vese handiti amwene uyu ari kufunga kuti ari kudiwa chaizvo nemurume wacho. Zvinongorwadza. Thank you so much. Usaende kureramba uripo, don't go far. Sekuru Benford, how are you? Mkomadeo, Kule. Right. Madai Magadari ndepa mute. Right, Butterfly, how are you? I did. Hello. I put Butterfly on mute. Sweetheart, Hi, how are you? Butterfly, sweetheart. Hi, Sibo. How are I you, listen to darling? you, Sibo. I'm okay, lovey. I'm okay. Is it my turn to speak, or am I just saying hello? No, it's your turn now. It's my turn to speak. I really like that Dr. Love brought something up that most people wouldn't have spoken about or mentioned. And this is what I love about this platform is that we can be honest. When he mentioned the Mandebelo Mashengo thing, maybe I can just say this. I am able to say something as a Xhosa woman. I really think that people need to remember one thing. Often we hear about people talking about like should marry like. Now, I'm not a great one to speak about that because I've never married my own kind ever. It's not my thing. If this other girl was a Ndebele girl, she would never speak to her mother-in-law about it or even imagine mentioning it. Pictures tell a huge story. Pictures carry a lot of sentiment.
I'll give you an example. I lost my husband, and the thought of taking the one portrait that I really, really loved down because of a man, well, it would take a lot of doing. That man, now I'm back to dating, would have to really, really mean a lot, and then I'd have to move it somewhere else. But anyway, let's move away from that. Pictures are emotional. I have been a daughter-in-law to 2 different families, and both families have my picture. Not because I'm fantastic or anything like that, but because I really became a daughter in both those families. Now, the first family, when you walked in, the hallway had a huge family portrait, and I was in that portrait. So that portrait wouldn't be pulled down because Butterfly is in it. It's a family portrait. And then you walked further on to my mother-in-law's private lounge. My picture was there. We built a friendship, a bond that never ended when my very short marriage didn't last and I married somebody else. And in fact, they even threw a lunch party to welcome my second husband. So he would walk in and he would see this picture. So this girl needs to remember one thing: that other daughter-in-law, the ex-daughter-in-law, might still be very, very precious to Mama. And I also want to point out something. I have noticed, as I said, I'm closer. I've never married amongst my own people. The different tribes have different manners. So, for example, this girl shouldn't even speak to her Ndebele husband and say to him, it bothers me that your mother has that picture, because first of all, it is mommy's house. It's not her husband's house. So she should just keep quiet about that one. And also, girls, I have to say that it is so unattractive to show your insecurities. Some insecurities we should keep to ourselves. And amongst the Ndebeles, really culturally, it's not everything that you speak about or you talk about compared to, say, the Shona people. I'm not running the Shona people down. We're all different. But I find that there are things that the Shona will be open about that should never be spoken about. So how she feels about this picture is what we would call that elephant in the room that you never ever speak about. Maybe one day when her mother-in-law has accepted her the way she should, she will also put her picture up. She might never pull that other picture down. She might put this other girl's picture up as well. And I heard Sibo mention something about children. Let me tell you, I have heard somebody say that she would not mind at all if no grandchildren came from this foreign daughter-in-law. So the children might not even be an issue for this Ndebele mother-in-law if she's already got children, grandchildren from that other woman. So maybe she's not even bothered about children coming from this other marriage, because deep down she probably doesn't and will never accept it. But it's up to that girl to hope that someday mommy will really love her. I have to be honest with her. As a closer woman, I would say she definitely isn't accepted, but maybe with time she will be accepted. And also, she mustn't start playing up and telling the husband that if he's going there and this picture is still up, she won't come along with him. Maybe his mother will actually not mind. She might actually be mighty pleased that she never turns up. So be careful about that. Don't alienate the whole thing by being silly about it. She must just keep going and just remember, and also just respect the fact that it's not her house. It's her mother-in-law's house. She is walking in there as a guest. It's not her house. So she must just leave it, just leave things as they are. She's just a guest there. But always remember, and also the other thing is, now that she's married to Ndebele, it would help if she goes to Ndebele people for help. I'm not saying she's come to the wrong place. I'm just saying
Maybe she must find a gogo or dade that she speaks to about these issues so that they can guide her. But I personally would tell her that this is not something that she should talk about, and this is something that she should never ever raise uh, with her mother-in-law. It's unattractive, it's unbecoming, and it could alienate her for life in this marriage. And she mustn't make a big issue of it with her husband. She must just leave it. She must just leave it. Just be a lady, leave it. It will sort itself out. What matters is that your husband loves you and you love him. And what happens at Gogo's house doesn't really matter. It just doesn't matter. It just doesn't matter. When my first relationship fell apart, my friendship and the love and the bond with my mother-in-law never ended till she died last year. And my second husband was well aware. And when I visited Zimbabwe, I would go and live with my first in-laws, and it was okay because I am like a daughter to them. These things happen. And that doesn't mean, Lisa, I heard you talking about ex-wives not letting go and all of that. That doesn't mean that I never let go of that first husband. I welcomed all his new partners. He would visit me where I lived with my new husband, with his whoever was his current girlfriend or wife. But I continued my relationship with my in-laws, and I still lived with them whenever I went back to Zimbabwe. So these things happen. But let's just be gracious about things and be adult and be mature about things. And yes, I do accept that our different cultures do things differently. But also, as we go into these mixed marriages, let's take time to learn about the other culture or both cultures. But the woman, it's always you who takes on your husband's culture. So get to know more about the Ndebele culture you've married into, and always get a Ndebele advisor to see you through. Don't go for help elsewhere because you'll be misguided. Go to the Ndebele people and it will help you. And as a closer tonight, I would say to you, please don't talk to Gogo about it. It's not your place and it's not your house. And remember that every time you visit her, it's not your place, it's not your house. And also, do not take liberties such as going into certain rooms unless Gogo says it's okay. It's so different from the Shonas. I'll give you an example of what I did many years ago. My father-in-law's father, which is Sekuru Umkulu, fell, and I was on my own in the house and he was in the garden, and something happened. So I had to clean him up and all of that. And later I was told that in their culture, I should never have touched him in a certain area, but they were very forgiving because they said, well, she's a foreign bride, and so on and so forth. And I had already built quite a friendship with the family. So you see, whereas in my culture, it wouldn't have been a problem. So yes, get to know more about the culture that you marry into. Anyway, thanks everyone. Thank you. I wish her luck. I wish her the best. Relax, enjoy your marriage, and don't sweat the small stuff like they say. Thank you. Good night. I'll see you on the other side. Oh no, I can stay Thanks, here. Okay. thanks, Butterfly. Mashumba, how are you? When to win, son? Mashumba. Murise Mkomadewa, how are you? Mushe batu wakadaro. Right. Seguro Benford, what's up? Mkomadewa kurise. Guri bo Murise. Kuno kuri right uko. Moda recap ere kwani yacho muri kuziya? No, hanya ndiri kuziva ndandakateera. Okay. Ndiri kuseri ndandakateera, but ndiri kubasa saka ndinongotaura ndakadzikama because ndoona kuitira noise maoffices awo. All right, taura ni makadzikama. Nyaya yatiri kutaura it's a very interesting case. Pane nyaya, but panogona kunge pasina nyaya. Zvandoda kutsanangudza ndezvizvizvi.
I agree with what Dr. Love said about zvinogona kureva mapicture nezvakataurwa naLisa and stuff like that. But tisakanganwawo kuti kumamisha uku zvakataurwa naSivo zviya kuti kuna amwe mapicture akangoiswa kumawalls yokuti kubva 1980 muchipinda mumba picture iyoyo iripo kumadziro. Vanhu vagara vari pamba ipapo vanotongopfuura, they don't even look kuti ndiani uri papicture kana kuti zvine meaning, zvine chinongori chinhu chakatsvetwa mumba chakangoita as a decoration, but which has been there for years and years. Saka ndo panogona kunetseka sister vedu ava pasina nyaya zvekuti vamwene vavo musoro mavo he has not even connected it kuti ipicture yemumuroora wakaenda ende ane munyowani kwavari is just something chinongori mumba mavo. And that is where now I would differ with the approach that was being offered by Butterfly. Yokuti nyaya iyi haifani kutaurwa. I would think it could be as simple as kuti pavanotongovaudza, she would just realize, no, this might not be proper. Zokuti vanototi muroora handina kana tombozvifunga, ngatiibvise. Saka vanogona kutongoibvisa simple straightforward zvisina kana kutaura kana kuti chii, because vanogona kunge vasina ma-sentimental values amuri kutaura anogona kunge asipo. But we need to also understand the context picture iyoyo, especially kana yanga iri picture yakagara iripo. In as far as I'm concerned, there might not be an issue. It would be different kana vamwene vakazoti uyu muroora auya uyu votora picture iyi voisa kumadziro this ex-wife voisa kumadziro, because in that case zvine meaning yazviri kureva ine chokuita the new muroora. In that case vanenge vachizama kutaura kuti inini I still love muroora wangu wakudhara, iwewe handisati ndane chokuita newe. In that case tinenge taakudawo kuti vamwene kana vaine tsika yokuisa maphotos evaroora vavo kumadziro ngavaisewo uyu munyowani wakauya uyu, inofanira kunge ichiiswa kumadziro. Kana iriyo tradition yavo zvine value kwavari, tinenge taakubvunzawo kuti vamwene chiisa iworo foto yeuyu muroora wakauya kuti mutaridze kuti varoora venyu vamunoda. So ndosaka ndiri kuti panogona kunge paine nyaya but panenge pasina nyaya depending nokuti yataurwa zvakadini. Inini my personal advice to our sister is ngaasatanga angozvitora kunge zvine nyaya zviri complicated hysteric, ngaazvingoita kuti zvitaurike. In a lot of these cases inana vamwene especially of the older generation havawanzi kuto zvinosiyana. Pane vana vamwene vanokontrola vanenge vada kuti urooro. Kune vamwe, inini, if this was my mother, I can give you for example, if this was my mother, vanga vasina basa nazvo. What they wanted was happiness yevana vavo. But I would not rule out kuti vaigona kukipa photo yeex yangu iri kumadziro, because kwavari zvinenge zvisina kana, zviri zvinhu zviri very simple, zvisina kana nebasa rose. But kana ukatovaudza kutoti even semuroora zviri kunzi naButterfly anga asataura navamwene achitaura nyaya iyi, inini my mother would have simply said, angovaudza kuti mama, inini pane chinhu chisiri kundifadza. Kuti chiko mwana wangu, you need to be happy here. Otaura foto iri pamadziro iyi hamugoni kuisa kumwe kunhu iri mama. She would say, okay, kana iro iri kukunetsa, as simple as that. Vakutoibvisa vakutoisa kana mubedroom kwavo kana it's as simple and straightforward. So at times I feel like we complicate these issues zvakanyanya
nokusangozvitaura. But the other side is what I also was trying to address Mukomadewa, kuti especially kana vamwe nava vakazoisa picture uyu muroora avapo, it will be a whole different story that we are dealing with. Zvatova different meaning yezvavari kuzviitira. Saka understanding the full context nema-timelines epicture yacho kuti yakanga iripo zvarini, zvose izvo zvinofanira kunge zviri zvakati koshei panyaya tiri kutaura iyi. Kana zviri kumurwadza sokutaura kwaari kuita munyororo, inini I would suggest kuti zvinofanira kuti zvitaurwe, because zvikasataurwa it means zvicharamba zvichingomurwadza, zvichingomudya mwoyo, zvingodi. The fact yekuti uri kutozvitaura pano pashow, it means zviri kumuafecta, and therefore inyaya inofanira kuti ikurukurwe, isangoitwa sweep under the carpet. Most of the time I think tinoramba vanhu vachingodyana mumwoyo yavo nenyaya dzisingataurwi, and zvinozopedza zvaita kuti iye manje attitude yake towards vamwene vake inogona kutochinja, yeti pasina nyaya iripo. So Mukomadewa, ini ndichipedza, I would think kuti this is a simple case inogona kungotaurwa ikangosolvwa pasina kana zviri kunetsa zvakanyanya kuna. That's how I see it. Thank you so much, Kule. Thank you. Right. Machumba. Panel makadi henyu. Murudo. Zviri sei? Zviri bo. Handati ndimbo. What's your take on this one? Hati ndimboseka zvangu. Because takairarama kaisi. Iyo yemapicture? Takairarama fair. Okay. Takairarama fair. See, it was a different scenario. It's like tanga tiri kuenda. I don't know if I should. Yeah, we were going through a separation at that point. Before Tsatambupinda, a few months into separation, picture baby yanga yatoiswa mu display. You know, yaiswa mu display kudaro. Inizi zvangu. Because ndanga ndine chinangwa, because ndaida kuchengeterwa mwana. Saka ndanginizi zvangu, I didn't say anything, plus tangata separation chichi. But even though this situation is different, this woman is still in the relationship. And I was in the relationship and kind of exiting at the same time. So I'm mixed emotions. And my in-laws vane hujigire. Wekuti kwavaonowana sugar. Ndiko kwavanoda kuita sei kuzembera too much. And that goes for most mothers. I can safely say my in-laws 90% munoita zvakaipa, because munoda kuramba makabatirira an ex akarambwa. Anditi mabatirira an ex akarambwa imi moita hudyire futi, because muri kuda futi zvimabiscuits ari kubva kune the ex. And that's not right. And we see it a lot, especially in our especially in our Zimbabwean culture. But I think with this situation, it's unfair, and it's hurting her. For her to come and ask Van Guti, inini, am I insane to feel this way? Guti ija jiskunditi raish. Cannot wanna say. That means Guti it's bothering her. But my question to you is, how does your husband treat you? How does your husband perceive relationship yake na ex wake? Ma friends ere, vanowirirana ere, kana kuti pane since ndapinda ya pakati pane vana. Vana drinks. Vana saka na ex. Saka vadi kupa picture yacho kuvana vacho. Neuya vana. Saka ex vacho mupenyu. That's unfair. That's really, really unfair.
It is not fair at all to this person because uyakabuda mumushaka, and the murumocha, to a certain extent, murumocha is to blame. Murumocho is to blame because anofana kutaura namai vake, and then again hautonge zvinhu zvinoitika mumba memaparents ako, you know. You can't say kuti, you know, itai ichi bvisai ichi or whatever, saka unongotarisawo. But pachiculture chedu I feel like murume wacho, like the other kola ambotaura yoyo kuti ataura kati the husband must protect the wife. Kunotaura kuti mama ndakapedzera nemukadzi uyu, yes ndine vana naye, ndorangaridzo yenyu iyoyi yokuti ndakanga ndinaye, vazukuru venyu is your remembrance of her. That should be enough. Zvinhu zvekuzoisa mapicture izvi, you know, that's not fair. Ivo inini ndikatora ex yafather in law ndikaisa picture pamadziro mumba mangu, vanozvida? She wouldn't like it. Havangambozvidi kutonotsvaga girlfriend yakudhara kutorara picture yavanoziva ndigoisa paside. She won't like it. It's a past relationship yakanga ina father in law yakapera, haana kuroorwa. It will hurt, and I don't care kuti unenge uri mukadzi wakaita sei, zvinhu zvinongorwadza so, because pane ka element kekushora so kekuti uyu is, I liked this one better than you. You're not coming up to par with this one, you know. Saka I feel like murume ngataure namai vake, vana ndorangaridzo yavo iyoyo yomuroora wavo, pikicha ndeyei. Otherwise kana angori mumwe futi ongoitawo chigenda goriya chekuti, you know what, I'm just going to focus on visiting the visitor. You know, if she hasn't said anything about it, picture yakanaka, yeah, she's so pretty. Because the more you show kuti it's irritating you, the more that picture is going to stay there. And when you see her, ngazisatomboku affect. If you can't beat them, join them. That's what I tell people. If you can't beat them, join them. It's so beautiful. Yeah, yakanaka, and she was so pretty mfunge. Oh, that's nice. You know, because part of it got comparison cap. It's wrong. I say, yeah, and I say to her, if you can't beat them, join them. You know, won't comment or it's very nice. And then the other scenario would be for you to go and sit down with your mother-in-law and just tell her, Guti, it bothers me. Mumba menyu ndinozviziva, asi ndati ndingokuzivisaiwo semuroora kuti zvinondi, it bothers me. Yes, pane vana, but vakarambana. Kana muri kudawo pikicha iyi pikicha yanguwo, kana kuti anongotorawo pikicha yake ka ongoendawo nemapo mwana wacho ongoisawo kumadziro side by side. Kwezvakaipe. So that's my take on that one. Yeah, makwikwi. Aya. Right. I think munhu wese ataura ndirika. Now, if you want to debate now, key time arguments enyaya tenzwi. Right. Clara Mushangamende say tit for tat, Rosalind, very true. Mukoma Gwangu say musati my in-laws. Itai iti madzimai because mukadzi wese muroora. Zvakare ari vamwene. Right. Edna Clegg said muroora haana simba rekuenda kumba kwamwene kunovaudza kuti bvisai picture rumba mavo. As long as your husband loves you, just ignore it. Clara Mushangamende say amwene vakatotadza vakamurwadzisa, bygones should be bygones. Mukoma Gwangu kana uchinzwa zvichikuitira rega pano kubatirana minondo pane zvisina basa. Well said, Butterfly. Okay. So, Lisa. Okay, cool. So that's the thing. We are having this discussion of a woman at a good say, but in all fairness, I will say it's not fair. No matter kungaumba kwa mai wangu,
In all fairness, I wouldn't think kuti it would be nice kuti vaise picture yangu inini with my ex sitting room kuti everyone can come in. My mom and my dad, they should have their own bedroom. Why can't they take that picture away some bedroom now? Unless the ones utterance a family portrait picture. You could see vana varipo anombo varipo ex-wife wangu varipo and they say it's family 367. Yes, of course, it's quite understandable. But yekuti murudyisana keke murukisana muri 2 ndo yakanza apa. Yes. Ndiyo inonzi politics. Inonzi family politics ime isingaite yoyo. And unfortunately, atisikuda kuzvitarisa tichingoti ngazvingoende. Politics in families is real. And some of those politics, you have to look at the underlying issues. Kana takasadaro kamkomaka, we will fail this young lady. And as I said, this is not just a matter of ama package. Those pictures are significant in so many ways. Ano portray so many things. Whether it's oblivion, yambuyava kuti ndiro zvavari kuita kana kuti she is doing it on purpose. Yeah, and that is inonzi subconscious bias yavanayo. I honestly think that we need to, I mean, advice yapiwa is adequate for now. But the truth is, we don't know pakati and the reasons why Ambuya, Amwene, I mean to say, is doing what she's doing. The unfortunate part about this is that it could be, anything can be drawn out of this. But Ngati, let's just be honest and be truthful about the common denominator. Hapana munhu pano anoda kuona mudiwa wake ane photo ye ex wake imi muchidanana. There is no one under this earth anodaro achiti nguva dzose paanenge ndichipinda mufoni yako ndoona face ga ipapo. Imi kaini musazvinyepere kudaro nyangwe muchiti you are mature enough and hapana chinokuaffectai. That, and those are some of those small issues. They seemingly small, but there's a political reason behind it. When I say politics, I mean they are tricking portions of things that are underlying. Equity, you are either subversively saying out loud, or what we call passively saying out loud. And those things need to be identified and need to be taken care of. And some of them might not be resolved. You can never force anybody to love you or to like you. So what you can do is you can then adjust your behavior accordingly. And you take it as it is. But I'm going to go and show her and shower her with love. And there are those things that you will need to understand, Kuti. Why is it that things are like this? And what I know and what I'm sensing, there is a deeper underlying reason why she is inonzi. I will call it a demonstration, a strike. Varku demonstrator. And she's demonstrating something to the person aripo manawawu mkomanawu. And beyond that, putting an emphasis on you iwe murora washwika. And nyangwe takati, it doesn't make sense. You say don't take it personal, don't see it as if this guy. How can you not? How can you not? Nyangwe murimi muchifungira moga. Put yourself in her situation and in her shoes. And sometimes it's those little things that matter to her. And it matters to her. The husband needs to be part and parcel of it, and to either resolve or to protect
or to at least figure out kuti zvingafambiswa sei. Until that point tiri kuzvinyepera pano kuti mwana uyu haana kodzero to feel the way she's feeling. She is already feeling it. That's where we need to start. That she's feeling that, what are the solutions to alleviate the feelings ari kuitwa yekunyombwa kudaro kana kuti kutarisirwa pasi, the feeling of not being accepted? Those are genuine and real feelings. Those are feelings. Imi mungada here mukoma gwangu ndinokuzivai kuti kana muchiti pandinenge ndisingadiwe handitombokendenge, ndinotopabva, handitombofenda kapasvika futi. Are you telling me kuti nematreatment aari kuitwa muroora wedu uyu ari kutaridzwa kunzi iwe ipapo ngaachasaendeka kumba kwamwene, ngaachasasvikeko? Dr. Love, ndokumbirwa 1 minute ndimbokuanzai. Please. I agree with what you are saying about my feelings emukadzi uyu handirika. Where I think you are missing the point, or where I'm almost 100% sure that you are wrong, is vamwene vari kuzviita in protest, kana kuti vamwene vari kuzviita as a way of showing the new wife kuti havasi kumuda. It is most likely that this photo has been there in that house, and kana uchingomuka chinhu chichingoripo for years and years, handitika, it just becomes another thing in the house. Musadaro. Saka, yes, I'm almost 100% certain about that. If this was a question you're good to, let me finish, Dr. Love. We can come to the conclusion you're good to zvine meaning after vamwene vakaudzwa. If she draws the attention to a mother-in-law and the mother-in-law insists that the picture stays there, then we can come to the conclusion that this has additional meaning. In that case, we would want to know why she's no longer putting also my wedding pictures on the same wall, or at least on an equivalent wall. Then there's a problem. Before Taita Izvozo, there is no evidence that this is a form of protest. As I said, it could be as simple as just highlighting, telling her, and she will simply say, "Oh, I didn't realize it. Let's relocate it," and she'll put it elsewhere. Problem solved. Okay. But already you are complicating the story. Musatimaita the basic things to test your hypothesis. Already matokwidza nyaya yatova kumusoro makutocomplicata zvinhu makutoti muroora uyu haadiwi. There's no evidence that haadiwi namwene wake. There's completely no evidence towards that. Okay. At the same time, Murukuti, I understand where you're coming from, and this is the hypothesis. The peep to the Ningrikini, to this fulcrum is this: amai murkuva torera pasi kana mukafunga kuti havana kodzero yokuziva kuti chinoitika and what are the most basic decent things to do. Une muroora mutsva uri kutarisa on your wall, and you are basically telling me kuti amai vari kutarisa pawall and she's not even recognizing kuti pane picture yemunhu ari pawall ari different and more old than the recent one, which means that amai ava vakura and she's now senile and she doesn't have any decency to understand the cultural aspects and the cultural norms of it. And this kufunga kuti ndizvozvo. I think she is well aware of her situation. She's well aware of her surroundings, and she is very much sure of her environment. Yeah, but at least if you think she's aware, at least probe further and get and confirm that first before you are making the noise that you are making.
At least do something to confirm that. Aiwa, I choose the noise. It's a hypothesis. It's not Dr. Love, noise. Dr. Love, Correction. in my approach is I prefer to give someone the benefit of the doubt until and prove beyond reasonable doubt. Could this is the case? You're already, coming to the conclusion that this, this mother-in-law is deliberately doing this. Ask this Murora. No. Where are you getting all of that from? Well, maybe you didn't hear my first submission. My first submission was this: she should pack her own pictures, and I kunani amwene vane ma grocery every month vanoenda nawo. Take a picture of you, nemwana nevana venyu 3 vaya, nemurume, ne-wedding day picture dzenyu, moispeka muma grocery momo, mungonosveta ikoko. Kana amwene vakazobvunza kana kuti vakaitawo zvavachaita vaona mapicture yayo, that's a way into making that conversation and getting that conversation. That was my initial submission. Beyond that, inini zvandiri kutaura izvezvi as of now is the arguments on top of that foundation iyoyo. And the argument yandinenge ndichida kutaura kuti there are other possible perspectives other than just the simple rudimentary statements atiri kutaura yanayo. There could be politics in this. They could be. I didn't say there is. They could be politics in this. That's my hypothesis. And then to then prove my hypothesis to either be true or false, she has to have her husband do her bidding for her. Because ipapo the husband ane gumbo rekusvika kuti atsige kutsigira nyaya yachona. Because if she goes there herself, she might actually cause more harm than good. Because with her and her emotions and the way she is feeling now, I don't think she will have the proper demeanor and the proper stamina to introduce this topic without being emotional. Saka woite wotora murume wao wonozvite wonoitsvagachi a way forward, and that's the solution that I proffered earlier. But beyond that, there could be politics in this whole thing that we are not even looking at. That's what I'm trying to say. It's not about my proper solution that I gave her, but I'm also just proffering something that could otherwise give her a way into the insights of why the mother-in-law is acting the way she is. And I used to know it's a possibility, a perspective. Hello? Yeah. You see, Dr. Love, I do go with your argument. Look at that letter, when she wrote the letter, and that says a lot. She mentioned that she is Shona. What did she say? From some town is Shona, and she married somebody from Matebele land. Now, that tells you already there's a problem, because you know what? I've been in mixed marriages. Nobody walks around saying, hi, my name is Butterfly, and my husband is from Mashona land. Do you know what I mean? So it means that there is a political something to it. You know, if you look at her letter, that's one of the first few things she mentioned. She married somebody from that side, and she's from the other side. And I can tell you one thing, the worst thing she could ever do is taking her picture there. Well, I think you're right when you say she could take her picture and leave it with the shopping. And I think I know exactly what Gogo's going to do with that picture. But what she must never do is ask her to put it on the wall. It's inappropriate. In our culture, it's inappropriate. It's not her house, and she is not welcome. She must just take her time to earn her love from the mother-in-law. It's very, very difficult in these mixed marriages, really. And as a mother, yes, we all have our dreams of who our sons should bring home and so on and so forth. But certainly this girl
must just hope that her husband loves her and leave her to it, leave the rest to God. And chances are the mother-in-law will learn to love her, but she mustn't be forward. She mustn't be demanding. She mustn't nag her husband. And I can tell you something else, being a Ndebele mother, that husband of hers is never going to approach his mother because she'll tell him exactly where to get off, you know. So she mustn't even bother to talk to her husband about it. It's not a big deal, just leave it. But there is a problem already. She's not wanted, she's not wanted. But maybe one day she will be wanted. We've all been there, you know, we've all been there. But you are right, she's not Honestly, welcome. people, this is where I differ with you guys. I don't Yes, see. sorry, Puchi, before you go further, you mentioned something about the picture being there for years and Gogo forgot. Are you telling me that this Gogo doesn't dust her picture frames, she doesn't dust the walls, that she could just live with things on the walls and not know what's on the walls? A whole year she hasn't dusted. Another year comes, she hasn't dusted. I don't believe that. I don't believe that one bit. If you have been to some homes in rural areas and where the photo will be, the picture frame would be hanging from, probably this Gogo cannot reach that level. It's very, very possible, unless you have the full details, of which we don't have here, so we cannot make that assumption. Number two, the other point I also want to make, this issue about mixed races in Ndebele Shona, and as far as I'm concerned, is a non-issue. How many Ndebele people can claim to be pure today? Pure Ndebeles. We have been intermarrying for years and years. It's very difficult to find a pure Ndebele. Okay? So we tend to exaggerate, these differences amongst our people. Okay? I grew up in Bikita. We used to have Ndebele people getting married to our areas. The first, when they first come, people, because they are not used to the culture, people will say this and that. But after a month or two, they settle well, they stay. There's never been a problem. And I'm also assuming the same happens to a Bikita person getting married to someone in Ngai. When they get there, they don't know the culture, they don't know, people will make fun of them as they are misstepping here and there, but they will settle. It's normal. It's not a big issue as far as I'm concerned. Before I leave, let me make this one comment. I've heard people saying you should defend your person in whatever situation. As a man advising other men, here's what I'm telling you. If you try to defend your wife in each and every case, before you realize it, you would create enmity with everybody in your family. Women can trivialize, things, very small, trivial things. They can make those issues big. And if you are to defend each and everyone, you will destabilize your relationship with everyone in your family. So while it is palatable to say, Inine, I'll be honest with you, I will look at the merits of the case that you are telling me before I defend you. If you come to me and present a trivial case, I will tell you point blank, go and deal with this. I love you, but I cannot defend you when it's a trivial case. So we have to be honest and be frank, and not just say, I'm going to defend you, no matter what. Even when you are bringing in trivial cases, it's not gonna solve. No, it doesn't work with me. If you bring something logical, make a sense, I would defend you. But for you to just come in and just say anything, I should defend you blindly, it doesn't work. There's nothing like that. So I also wanted to stress that point. And today my phone is very low battery, so I won't be able to connect. But yeah, so those are my two persons.
without understanding the full context. Okay, this sister of ours should first of all probe onzwa kuti vamwene vake, does she insist on having this picture? If she insists, there might be a good reason for that. And it might be that's it's kind of their family history. They put my weddings even now on the wall. But then she would also need, that would mean kuti kana iye akaita wedding yake, they should also put her photo on that same wall. If that goes there, what should be the big problem? Otherwise, tiri kuti as soon as the new wife comes, kana akasiya atenga mapoto, kana akasiya akatengera vamwene dress, she should also throw all those dresses away. Mapoto akatengerwa ngavamakande kure, because every time they use the same pot, she is reminded of the the ex-wife. Is that what we are saying? Surely we can't do that, Dr. Love. Mukoma Benford. Zvabva zvafanana nezvataurwawo naGwangu zviya zvekuti kwanzi paGwangu tozodai mobva matoipisa Gwangu yacho muchidaro. Inini naivhe question yekuti saka vaenzi vakauya pamba vasati vambosvika vobva vabvunza kuti uyo ndiye mukadzi waJohn here uyu, munopindura muchiti chii? Muenzi asvika for the first time pamba haasi kuziva kuti pakamboitwa first marriage, obva kuti ndiye mukadzi waJohn here uyu, munomupindura muchiti chii? Lisa, let me answer you. Isusu taiva nemapicture aiti akabvunzwa munhu kuti ndiani, nobody knows, but aripo pawo apa. Hakuna zvakadaro Mukoma Benford. Why would you put things? Imimi muda kubva manyanyoita amwena ava like munhu ari kuma 90s yasaone kana dzekumusha munodziziva here? Mazuvano setup dzekumusha mazuvano kwane nema round kitchen yakanaka makapedzera kuenda kwarariri nekwemi. Machembere mazuvano akupfeka mabrazilian wig kumusha. Kuharare kana kuti kuruzevha kwatiri kutaura? Kuruzevha chaiko. Izvinezvi kwane hakusisina dzimba dzeuswa, kwane dzimba dzemakichen emaraundi ari kuiswa marata. This is the setup that is there in Zimbabwe. Musabva mada unyanyoita unge mbuya ava mbuya vasisaone vari kusiri kuziva zvavari kunamira mumadziro. She knows what she's doing. Ende vanhu kana uchisa picture momba ka these days akuiswe tumapicture tudiki twetu hatusisiko. Kunoiswa maportrait akakura, maportrait maybe A1 chaichai ndo maportraits akuiswa. Saka musava maifunga kuti ndetwete twaiswa maalbum kari kadiki kekuti munhu anopinda achibvunza kuti nhai uyo ndiani uyu. Saka ndikubvunza kuti kana muenzi asingazivi zvepamba ipapo akauya akabvunza kuti nhai uyo ndiye mukadzi waJohn Urowe uyu, vanopindura vachiti chii? Vanomupindura vachiti chii? Vanoudzwa kunzi muroora wangu wokurambwa. Muroora wangu wokurambwa. And what does that make uyu the current one feel? Ndozvendinoti inini iye kana achiona zvichimunetsa ngarege kuindapo. Kana murume azobvunza kuti kuwai kuti aiwa handisi kufara nerekera, because tingaramba tichiita merry go round. Problem muculture medu iyeyo kuyo kuti tinovanzirana zvinhu ndo yakaita kuti tisvike mumadhaka etiri nanhasi unono. Aiwa, panongotsemugwa inda kutaurira kuti handabasa nazvo inini personally ndikaenda kwaana Tezara ndikawanika kumba kwenyuwe Lisa wakaisiwa naex wako iwe uri mukadzi wangu, who cares? Ndikati svipa nebepa rokusvutira foke. Aiwa, no, inini personally handabasa nazvo. Asi kuti tinozvipa maBP like ike zvino wataura kuti murume unondida chichi akamborumbidza ivo vamwene vachona, but iyeke zvino ndiye akuzvitsvakira chigwere because achadonha neBP nazvo izvezvi nezvimwe zvinhu zvaanongokwanisa kugadzirisa. Ingangorega kuindako kana murume akabvunza kuti pikicha yakaiswa namai yako yaini inondimara, ndokuti nyaya yacho isorovheke. Otherwise uchafa neBP akavigwa. Tinoenda hatimborege kuinda kwakuti yazvanzi yadonha, tinongoenda tondoviga because wati uri kudya achiguta achiita sei lepa pane zhara dzimwe namba asingambofungi nezvepicture but uri kuguta uri kuwana everything zvari
Saka hatifani kushupwa nenyaya isingambofani kutishupa. Iye unongoregedza kuenda iye murume wacho nandiye uchandogadzirisa nyaya dzachona namai ake kuti mai muroora hachauyi kuna hafariri nezipotireti riri mumadziro ndosaka asingauyi kuno rosari otumira orega kuindako. Otherwise hapana zvetiri tichiita because picture kwendiri inini ndikangofunga chete kuti mukadzi uyu wendinaye una vana 6 nomurume wakarega ndoshupika nebepa 6 vana vose ava unoti pakakura pakabudwa dikita vana vachizvagwa ina handishupu nezvo zvisina basa. Inini I agree nemu mukoma gwangu. Where I only differ with you is ndipamuri kuti ngaachirega kuenda kumba. Inini I don't think she should kuti aregedze kuenda kumba. Because in as far as I'm concerned, it might be simple as kungoudza mai vacho vanogona kuti picture ngaido totoibvisa muroora because we don't know my intentions avo and zviri kuita picture yacho mumba mavo, so we can't make this a big issue unless taproba nyaya iyoyo tava nechokwadi chokuti it's there deliberately. Zvamuri kutaura vagwangu, I agree with you. Kana mukasvika kune picture yex wenyu ex nemukadzi wenyu kudhara yanga iriko kumadziro, it should not be a problem, but vatezvara venyu vakazoisa picture imambosvika kusina picture mozodzoka next time kwane picture the previous kwasha. Aiwa picture ngaigare whether yaiswa before or after ngaigare mumadziro ndo zvamuri kutaura. Kana yakagara iripo handitika hatina right yekuti tingoforsa kuti ibvi kana ivo vasina kuona kuti no izvi zvinogona kutimangisa. Hatina right izvozvo, hatina right yekuti tizvigumbukire. Kana zvatigumbura zvaita sister wedu zviri kumurwadza handitika, ndosaka tati ngaachiindicator toona the follow up reaction to that. Kana zvazoramba then taakubvira nenyaya iri different, but before tasvika ipapo hatingati tine nyaya. That's my presentation here. Saka in short muri kuda kureva kuti vamwene havaziva kuti muroora munyowani ari pei. It might not zvinogona kusaringa kwavari. Chavari kuona vane makore mangani? Imwani imika imi. Let's be honest. Zvinorwadza atimboda unyeberana zvambo zviri kuitika izvi. Kana paine especially kana paitori nevana tofanira kuziva kuti relationship dzevanhu hadzingofi. Sekuru hatisi kuti relationship iri mundaibve, hatisi kuti vana ndavadzike mudumu mamai vavo. No, we respect that, we know that. Tiri kutaura isusu kuti picture iri kumadziro iyo vamwene havasi blind, vamwene vane dzinotofunga. Vamwene vakatoenda kumuchato wemwana wachata nemukadzi uyu, she was there. Saka if she was there, vakatoziva kuti vakatorwa mapicture. Why is that picture still hanging in the sitting room? Why can't she move that picture and put it in her own private bedroom? Not picture never says. Paingori, it's at the center of the entrance. Right. Amwene vatori nemukonyo. Right. Murukona Sekuru Benford. At times tinozo use out the tribalism card. Yekuti like what Dr. Lovely said, kuti we don't want to go do far-fetch of certain things. But saying it out, okay, taps on assumptions. Uyu muroora zvati ndewe kumasvingo. Uyu ndewe kunkai. No. Angaripo before ndewe kupi. No. I think Mirai Sekuru Benford. Inini murukwana ndepanapa. Nditori tezvara. My son is married. And it. So are you telling me kuti at my age mwana wangu say oramba ne first wife yakora second wife? Honestly speaking, will you tell me kuti I'm that daft not to realize kuti now I've got a new daughter-in-law and that picture there
iri mumain house mumba medu iyo ndeye-ex yemwana wangu, it's supposed to be moved. Ndikatadzira kuziya kuuse my common sense. Unless otherwise ndine vendetta with my current daughter-in-law, I will make sure she gets frustrated, like what this sister is going through. Ugundonzi, a deliberation intention with the mother-in-law is doing to provoke this woman. Kudakuti, if she's going to say something, Amwene is going to turn and twist the words and use them against Murora, because kuna na Mai are very manipulative. They know the weakness of their son, and they will know what, if they are going to say this to their son, the son is going to react. In a way, this woman, she won't be happy. Let's be honest. Yeah, let me respond to you, Mkomade. Wantozopamotaura. Okay. Zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa handitika. But inini what I would prefer is, let's give the mother-in-law the benefit of doubt. First, zvamuri kutaura imi kuti kuna na mother-in-law vari manipulative. Tinozozvibata. Handitika. Tinozozvibata depending with how she's going to respond kana vanzwa nyaya iyi. Ndio patinozoziva kuti okay, vagara vachitoziva kuti picture iyi yemuroro wavo kwari iripo and iripo there on purpose. But before that, hatigoni kuti tingoasuma kuti vari kuvenga muroora wavo, because there is nothing so far chavati vaita chinotaridza izvozvo. Zvokurangarira kumadziro sekuri chiripo. No, picture kumadziro. Vanhu vamwene vakatonyatsotaura kuti daumukaurisa. Vakataura kuti. Aiwa, sekuru nai sekuru. Let's be honest. Are you telling me kuti mimi mai venyu vachipinda mudining handiti? Yeah. Vangatadzira kuna picture kuti iyo ndiye mai chido vangu vari pano vakaenda. No, imba yavanogara every day handitika. Ayo, tinoziva vanogara every day. Tikuti vangatadza here just to notice, okay, vagara every day. Ko vanhu vanouya, I think let's ask the question. Vanouya vachibvunza kuti ko ndiye mai chido vari sei, vangatadza here, just people come and pinpoint. People come and talk about the picture. No, ndonga hamusi mundinziva ndiri kutaura. Picture vanoiona, vanoziva kuti ndiye mai chido handitika. Thank you. Asi. Chinhu chiri missing kwavari handitika. Is the connection yokuti pane umwe muroora, and this might not be appropriate. That could be missing. We cannot assume that she is fully aware of that and then she's doing that deliberately. Ayoka, seguro. Tinongoasima sezvamunoda kuti she's missing. Muri kuona the same way you're saying it? No. I'm making that assumption. And therefore, my advice is, let's probe further. Is that the case? Because if that is the case, the moment she hears kuti muroora wavo haasi kufara nepicture iyoyo, vanobva vatongoti ndakuibvisa ndinoisa hangu mubhedhu. Pamundoziva kuti havatomborina value nayo. Vanotondoti ndakutonoisa pasi pemagumbeza angu kana pachi. Votozitora very simple case. She might take that approach, but is this tiri kutanga nokucomplicate zvinhu before that's where I differ with you, Mkomande waiva. Mira, hold on Mashuma. Ani babs mataure mbona phone network yangu iri kudhakwa. Ani babs wataura? Handisati neno network yangu iri kudhakwa, iri kungondikabira kunze. Alright, chibva mataura zvinezvi. Muri sei henyu? Right. Aiwa, ndiripo, vamwe vese muri sei? Good. Chimanye network ichipo. This case iripo iyi. Indoona ungati hazviitini kuti pangarambe pakaiswa mapictures ex muroora pamusha. Ivo pane mumwe muroora akatochatawo. Munoziva, inini ndoona ungati, inini hangu ndoona ungati hazviiti, to be honest. And I get the feeling yemuroora uyu. Neno ndiri ni muroora wacho, I would do the same. And then inini, what I would do,
kana ari munhu zvaari kuti anowirirana neamwene wake hapana problem, kana wachitomboseka wese achitodii, ini ndokuda kuudzai zvandingakwanisa kuita. Ini ndinochinja ndoisa angu pamusoro peyaya, ndonzwa kuti vanotaura uchiti kudii, ndongoisa angu pamusoro. Ini mira ndikuudzai zvatinoita kumba kwedu isusu. Tikaenda kumusha, so tikaenda kumusha, mai vangu vane mapicture frame ane vana vese vazukuru ezvinezvi vakunyanya kuda kuisa wazukuru manje nezvi kwane second generation futi, saka mapicture frame aya mashoma. Saka zvatinoita manje, ini ndaiti ndikaenda kumusha nevana vangu ndosvika ndochinja ndendaenda nemapictures angu neevana, ndosvika ndoisa mapictures angu neevana vangu dhadhadhadhadha, evamwe ese ndotsikirira angoenda pamusoro evamwe wedu. Zvaya zvani munoona zvoita mapicture frame yavo kuti ndogona kuisa mamwe kumashure kumamwe, angu ndoenda pamusoro. Kukaendawo umwe sisi wangu akaendawo osvika oitawo the same, oisawo avo nevanavo tikaenda, kana kuti tikaenda pamwe chete, unoona umwe uri kutsvaira dining obva arrange, hausi kuda kubhowa vamwe, wakuchienzanisa manje kuti ndaisa angu, ndaisa sisi wangu nevana chitori game. Ende zvokuti anzi amwena havasi kuzviona inhema. Picture fanike kumusha ndohobby ndiyo itori hobby, hakuna chimwe. Unenge uchimachinjanisa uchimaisa apa, ukatora iyi ukadini, ndotaura zvinoitwa namai vangu who is 83 years old. Hameno kuti avo vamwe navo vane makore mangani. Ndakaenda kugraduation bva ndatoita mapictures 3 mahombe aya ndikatoisa muframe, ndichitoziva kuti mai vangu vanotorida, bva ndatovapa. Ezvinezvi uchingopinda unoriona rakati bha, animuzviona. So kuti avati havasi kuzviona kana kuti hazvina basa, vari kuti havo hazvina basa, vakakomborerwa. Let's hope kana zvakuzoitwa takupidugudza nyaya, still vanenge vasina basa kana vachizoona ex husband yangu irimo yakaturikwa mumba, hazvikukodobori. It's okay, munenge muine hana dzakasimba wedwe. So imwe option ndeyekuti ngaangoudza ari kuti akaudza murume wake akati hazvina basa, saka iye ngaachiisa masanctions kumurume. Ndikubvumirana nevamwe wataura kuti anongoti inini hangu handina kusununguka kuenda kumba kwenyu, zvokuti nditi ndichipinda ndosangana neex wako zvoita ungati imimi amai vachikuda ex kudarika inini. 1 2 ndouya kunyaya yetribal card kuti inogona kushanda. Ende mukatarisa even chero wherever kwatinenge tiri, tikaona kuti hatina kubatwa zvakanaka, tinotanga kutarisa zvima-isms zviri padhuze zvinoita kuti nyaya yedu inonzi chi, ite strength, nyaya yedu ite weight. Namudevele murorawo mibhanga rimushona, saka uchimidza havasi kundida, kuvari kusekerera kwavari kuita kundikwefeki, anogona kubuda nemaconclusions akadaro, and anenge asiri wrong because inenge iri opinion yake. So inina in short, ndirini ndinoita those 2 options. Ndobvisa inini, anosvika ndavhara zvese, kana kuti ndoita sanction. Murume wangu ndiwo andopa masanctions. I'm not going. Enda unopa mama grocery, handiregedzi grocery ndinotenga. Enda unovapa grocery, inini handina kusununguka hangu kuenda kumusha kwenyu. Full stop. Mukomadewa, 1 point ndobva ndadropa ndobva ndabuda. Ndiri kukomenda because the example yapiwa naAndy Babs reinforces what I've been trying to say. Ndotora example yavataura iyo yekuti tradition yavari kuita kumba kwavo yekuti unosvika wobvisa mapicture oisa evana vake. Handitika? It's good because maybe they are talking about the issue. Handiti? Vaigona kutanga mapicture anga akaiswa evana vese ari ipapo. Andy Babs vosvika vobvisa mapicture voisa evana vavo. Handitika? Mapicture ese oiswa ipapo. Sister wavo osvika oona pane mapicture evana vaAndy Babs apa, ototsamwa kutsamwira mai kuti saka isu makatibvisa, kana makabvisa vana vangu vese mukaisa vana vaBabs ndovamakaisa because ndovanoda,
because pamwe ndiona kupai kana vari kuuk vamwe vari kuzimbabwe vari kuchi because uyoona vana vake vari kuuk ndowamurikisa vana vavo ongogumbuka andika but akazovabvunza kuti uchanzwa kuti its very simple kutongoti sisi vako ndo vakangouya vakabvisa mapicture anga aripo ipapo inini handitomborine nezvazvo handitomborinaka nezvi maakutofara nezvazvo maakutoseka nezvazvo. This is how I feel personally could be happening here until tava extra information yokuti that is not the case, yokuti avamwene vachati iyoyo foto yakutaura iyo handiibvisi papo because ndoda kuti igare iri papo, then taakuziva taane evidence yokuti that is intentional and deliberate and vari kuida. And as I said, we would then want to question why vasiriwo kuda kuisa the new wife padziro ipapo kana ikanzi haiendi ipapo, then it becomes a problem. That's how I see it. I just don't want to escalate it. Munhu anaurorwa nezuro kauyu, munhu ane 3 years 3 machristmas achienda kumusha nevana nemhuri imotaura kana aine 3 years saka chii chiri kunetsa? Why nyaya yacho isati yataurika up to this date? Chimboti maybe pamwe ndikaenda next week ndoona vabvisa woenda wotozoona kuti nei zvazvatonyanya. Inini hangu maiadvise zvangu ndeyekuti dai angoita poitret rake, anoita mapoitret ari 2, rake remuchato wake nemurume wake, oita rake nemurume wake nevana, voenda nawo ese kumusha unoti mama we brought you mapictures aya kuti musasuwe chi vazukuru venyu nesuwo musati suwe, vovapa mapictures ravo remuchato ndoisa papi? Hamungadonha kana mukaturika murimi, ndoriisa papi? Muda kundise paside beiri here? That's me. And you might be surprised, Lisa. You might be surprised. Amuna kwachoti no chisai manyuwanza aya iyo ngatibvise imboenda uko inogara. So issue solved. But the problem is no creator tinongofungira munhu and we have created all this hatred within us for years and years. Takutovenga vamwene, takucomplicate zvinhu even zviri simple. That's the issue I have. And in the example yandakupai unongosvika waona mapicture evana vako akabviswa wakutotsamwa kunzi makazadza mapicture evana vabhabs ndiwo amunoda, wakungotsamwa. You don't even consult munhu wacho kuti unzwe kuti what the side of the story. Wakungoenda wakangoti tu kutsamwa wakuti handichadzokiko nezvinhu zviri simple. That's inini hangu ndo zviri kundi zvandiri kungoona ipapo. Ndakudropa mukomandema. Thanks. But nyaya dzemaex dzinofanirwa kusolvwa idzodzidzi, nyaya dzemaex kuti vanhu vharai machapter musati maintroduce mamwe marelationships, because maex they shouldn't be come and try to disturb mame. Iyo nyaya dzimwe nyaya dzonguti hanzi my ex is my friend, my ex is my friend, mazodaita mafriends nhasi pese pamaidana napa makatadza kuita mafriends nhasi moda kuzoita ex. Munhu akatwa naex hanzi she's my friend, she's my friend. Vanhu ngatisahwandei nenyaya yekuti hanzi my friend, chingotaurai kuti tiri kudanana chete, tichipota tichibirira. Mukatora kuti friends with benefits, I understand, not zvekuti hanzi she's my friend. Lisa, rekera anambotaura mukadzi uyu ari kutaura nenyaya yamwene, hapana pambopinda nyaya yekunzi murume wangu azodai ari kutaura naex kana chii. Nyaya iri pakati penyu madzimai. Iyo ndatotaurawo ndatopedza, but ndinongotrai kutaura kuti ivo varume vanhu ngavatrai kungovhara nyaya dzemaex kana muchiclear zvinhu zvese mumarriage menyu mongoclear. If you come clean to your relatives kuti inini mukange makutaurawo namaichido kana kuti makupostana pamastatuses, inini am out of it because inini takarambana. Because kune vamwe zveshuwa ana amwene nanatete, kunyanya anatete vanonetsa, unotoona vachitoisana kana pastatus kana chii, maybe pamwe vanonge vachitengerwa machocolates ikoko kana kuti chii, vachiendesa nyaya dzinenge dziri mumarriage, current marriage to an ex, vachisvikonyeba ikoko kuti tinoda kuchamukaurisa achaenda chete. Those are the issues. Ugokuita kwenyenyu madzimai. Asi ndine mubvunzo inini
wekuti what kind of a lesson are they teaching the children? kutongodzidzisa kuti don't accept ava vasi mai venya, mai venyu ndeava vari kumadzirwa. ini kuona kwangu amweni ava vakatambwa iyoyo pavakasvika mumusha umu. Saka iyi yarevenge. Saka it will be a chain of doing that because vana vamwe ava vari kuzviona vachafunga kuti is the norm. Saka zvicharamba zvichidaro apa ivo amweni ava vakatambwa iyoyo pavakasvika pamusha. Hello. Kabva nini ndichatotsvagawo pikicha yeex yangu ndingogara ndinayo mudhuze tigoona zvofamba sei. Makuda kuputsa musha wenyu. Waudorohwa. Asi zviri kunze pano vanhu ngavasaite inonzi ma-filling station. You know, things are this. My feelings are feelings. When you do have feelings, you have to be able to identify them and also acknowledge them. Once you acknowledge them, you then make sure that you are making an effort to either appease your partner or to show them that you care. Mai vangu vachembera. That is not showing kuti uri murume. That just shows kuti you hausimbori murume ane care kune ma-feelings emumwe wako. Iwewo zvikanzi iwewo wakatsamwa kudai so zvanzi ichi chinhu ndicho chinondigumburisa mumwe wako kuti just eat it. Let me tell you one thing, doctor. Imwe scenario yakamboitika iyeyo kuti Yolisa nani umwe avo varoora pamba vari kutaura kuti pana ma-return soldier votaura kuti aiwa vana vavo ngavaende kunana baba wavo. Mudhara wacho akati imi chiregai zvamamuchitumira, chiregai henyu kutumira because pano makangoitawo samaroja. Kana asingadi kutumira ngaarege. Moregedza, garai nezvinhu, garai nezvikafu nezvikafu zvenyu zvamunotumira. Regedzai because pawandisa vazukuru vangu pano. Unoihendera sei? Zvimwe zvinhu soka. Unoudzwa ipapo kuti aiwa chiregedza zvako regedza zvako kuuya then what? Madhutsa bhombu rokuti iwewe nemurume wako waungochitaura kuti tigere zvakanaka zvinoafekta everything. Zviripo zvimwe zvinhu zvokuti ndosaka mavanzwa ini nditi aiwa ini ndosiyana nazvo because kana tichiwirirana neuyu wendinaye tainda kubeni ndozondoona foto yerekera kumba uko kwendiri kuenda ndosiyana nazvo. Mukoma gwangu iye ari kuti ndiri kurwadziwa. Kurwadziwa ikoko toitei nako ndiko kwandiri kuda kutaura. Ndozvandataura ndambopa rekera suggestion nekuti kana achiona zvichimunetsa ngaaregedze kuenda kumba kwamwene wacho oudza murume wachona kuti ndozviri kundinetsa ina hanga handikwanisi kuinda ndindoona picture dzauyu dzamaiguru dziri kumadziro. You can't say that she mustn't go to because she's not happy. She should stay away. Do you know she could play in the hand of this Gogo? Gogo might be absolutely pleased if this girl stops going. That's the last thing she must do, is to stop going there. Maybe the mother-in-law will be so happy. What's the problem there? Because you know, if she tells the husband, if she says to her husband that she's not going, that Gogo might be absolutely ecstatic that she never has to look at this girl from Mashonaland again. She mustn't do that. But you know what, Butterfly? Sometimes you need to give a person some space. Sometimes it heals a relationship manje. Kana munhu akatofara kuti hauna kuuya ka, there is always a certain time that person you need each other.
Saka sometimes Never. I'm No. telling You you, know what, Lisa? When a staying away. mother-in-law, Uh-uh. Because Azviite honestly, to be ko, right? honest, I Let's can't be say going there seeing someone wanduti unyazozoti amana ngataure chokwadi mimi status zvorwadza. inobva within 24 hours can make someone to go in their Lisa, we don't graves. always, Lisa, it's okay to feel what we feel, but it doesn't mean when we feel whatever we feel and we acknowledge our feelings that we should act on them. It doesn't always work. It should never be that way. Don't always act out on your feelings. It doesn't pay. It doesn't pay. The very first time I went to my mother-in-law's house, she said to her son, that was the first husband, "Where did you pick up this bolt of lightning from that you brought into my lounge?" But you see, with time, we became friends and real friends. But the first time she saw me, she said, "What? This bolt of lightning that you brought here?" Do you see what I mean? Now imagine if I'd stayed Ai, away from there ndandisingatozomboita completely, friend yavo. she would never have gotten to know me, and she would never have learned to love me, and I wouldn't have learned to love her. If I had said to my partner, "Okay, I'm never going to your mother's house again." Imagine, she looked at me the first time and she said, "Where did you pick up this bolt of lightning?" Do you know what I mean? You can't do Guys, that. let's go on. Continue, Sonia. Continue, butterfly. No, I'm finished. I was just saying that bit. Don't encourage her to stay away from Gogo's house. Let's be Yeah, honest. Listen and I stay away. agree with Okay, Butterfly. let's be honest here, Kuti right? she shouldn't stay away. Let's be honest here. This is Yeah. not a first marriage, right? This is a second marriage after the first marriage failed, right? So, if it was me personally, if it was me, Pachang, I will remove that picture from the wall. I'll tell my mom, that has to come down. It's a bedroom, right? If my mom, Dewa. hold on, let me say this. If my mom insists, kuti no, uyu anogara bonde murora wangu andinoda, and my current wife says, I will support my current wife. I won't go there. Why not? And right now, my wife is the one that I'm with. She makes me happy. I won't go there. We just start grocery by bus. I won't go there. I want to be honest with you. Why? Thank you so much, Dewa. Thank you so much, Sometimes you Dewa. don't have Why? kurwadziswa, Why? uchingoti hanzi just because. No. Sometimes just give people space. If my mom is in love with that Because picture, I let won't her go be. there I until won't go a there. certain time ndakaoma down ivavo vakaoma down, I because won't go there. honestly ndikaramba ndiripoka ndotozopedzera ndataura mashoko andasingafaniri kutaura. And maybe to add on pane iyoyo kuti handi kuti mumafamilies mune masystems maprotocol. Kana ndaita that decision ndaudza murume wangu, ndinoenda kunotsvaga hanzvadzi dzamai wangu kana kuti vanasiso vamai wangu vamwene this inogadzirika nyaya iyi zvakanaka. Let's Are not you forget. forgetting? She has already told you it's a Ndebele marriage. Where would you be taking Sisi Anatete and Nana Sekuru from? Where? To whose house? Are Aiwa, you forgetting that hanzvadzi part? dzamai That part. Okay. Amai wako to go to that dzamwe Ndebele woman's house. Okay, let's put dzamwe it this way. Let's put it this way, right? And let's forget about tribalism. Let's forget about everything. It's about me and my wife. When I marry, I'm not marrying for the tribal people. I'm not marrying for my mom. I'm not marrying for anyone. I'm marrying for me. And if I don't support my wife, everyone around me won't support her. If I put my foot down and say, the same thing, the same principle that I'm using to my wife is the same principle she has to apply to her people as well to know. They want to say away and they want to. And the moment she tells them, no, you can't change me, I love this man, everyone follows suit. But if my woman gives these people the chance
to walk all over me because she's not putting a foot down, no one is going to love me or like me. The same thing, I have to do it. It doesn't matter. Kundarora mundevere, ndarora mushona, ndarora mumarawi, kanari wandiri kuda. Mama na dedi, picture ibvaiyo. Ibvisai picture ya Lisa. Ndakaramba naye, yes, ndimai vemwana wangu. I understand that. Isai bedroom menu. Kana muchida picture muchato. Ndakachata, you were there, you witnessed our wedding. We have got pictures of our wedding. Turika yangu hapo. Kana musingadi. Don't look at any picture there. It's a yenyu, mumba menu, but young winning because it's me who is there. And that is my ex-wife. That's not you and your husband. That's me. So I'm gonna take off my picture. I've got the right because that image it's of me and my ex-wife. Period. Yeah. Amen to that. Period. They can't run my life because that's me who is there. I've got the right. Yeah, That's it me. will be- That's my image. So take that image down. If they say no, I'll take my image down because that's me who is there. Period. None of it's And it would be so lovely if you have men that stand for anyone. their No, this is the reality of life. You know, at times we need to draw a line. The same way we are making our parents, we are glorifying their wrongdoings. In the same way we will follow suit. What are our kids learning from us? If we can't correct the mistakes our fathers and mothers are doing, we are glorifying. That's the same thing that our kids will say, oh, okay. At times there's a certain time we have to break this chain. We have to make it a point, but no, that's me there. Tell her that's me. 3 years I want Musado Jeroni, Musado Nyabagani. But imimi zvamuri kutaura mukomadhewa, inini I agree with you 100% kuti ukaona wakutya mubereki wako to that extent yokuti unotadza kumutsiura mubereki wako aita zvakashata, then there's something wrong. Munenge makambokura sei nemubereki? Because inini I'm looking at myself now kuti relationship yangu yandinayo namai wangu and the relationship yangu yandandinayo so rest in peace. Hence why Anna Joysipa Nas de Wamatara Semuna Sna Botara Gorese. Yeah, but I agree with you mukomadhewa. Muri kurevesa problem yatiri kuita ka ndeyekuda kubhabhadzira zvinhu zvakashata nekutya kutaura chokwadi. Kana wakakura uchitaura chokwadi handioni kuti unganetswa nekanhu kadiki diki. Zvanapotaura kuti inini as muroora dai kwangu runzi nini and the way ndiri free nayo kwandandakaroorwa. Of course ndandisina hangu amwene but tezvara wangu we very close natezvara taitoita nyaya ndoona wakaisa muroora old muroora ndoti asi baba muroora wenyu muchikumudaka ndinotobvunza ndichiseka asi muroora wenyu muchikumudaka makatomisa madziro chichi vanoshaya zvekupindura kana muchiwirirana you just say it as it is but with love you say the truth with love and hapana kana problem. That is so true, Auntie Babs. And also, my community medu, as Zimbabweans, we fail to have men that protect their spouses. You know? And I find that to be because so I really agree with Jatara Namkomatewa. Kuvunza imi vana system because munongotaura zvinhu zvese tinomira navo tinotadza nei kumira navo. Munozwa kuti chiiwa gwangu chinenge chinongodikana inini what I believe as women kuti chero mukanetsana nemurume inini what I was doing what I learned kuti chero ndakanetsana nemurume inini handina kana one day randakamboenda kunotaura kuna mai wangu nababa wangu kuti murume ari kuzondidai, murume azodai, murume ari kudai, zvokutoti patakarambana vakatoshamisika kuti chii. Handina kumbobvera ndakaenda kunotaura even chero kuna vanhu vekumba kwedu. Why? Because ndaiziva kuti ndikataura vachandiudza mashoko anorwadza. Wandikuzvona ini yetu munhu wangu ndendiri kumuda. pane nyaya Yes.
I agree nezvamataura. But ndoda kuti muone one thing. Kana zvamataura tazviita, munhu anga ane problem from the start is not vamwene. It is actually you, the husband. Because pamakaenda nemukadzi wenyu kumusha, muchisvika muchiona picture yeex wenyu iri kumadziro, mukaisiya iripo for 3 years, muchienda kumusha muchiona iripo madziro muchiisiya, musingatori action. Kati makuda kuzoblame vamwene. How say vasati tanzwa kuti vanoda picture yacho here kuti igare iripo here kana kuti havane nechokuita nazvo. So that is where inini pandinoti maconclusions enyu handiona achizomeka sense kuti takublame vamwene, takuti vachiri kuda muroora wakudhara, yeti imu maenda muchinoona zviko muchisiya zvakadaro. So kana tikadzoka pamatangira ipapo, we blame the husband, ndiye watiri kupa nyaya. Vamwene handina kunzwa chanzi nemuroora une issue navamwene, vanoda muroora wavo, vari kuwirana nemuroora wavo. End of story. Amwene tsukukuviri chete, amwene tsukukuviri. Why? Lisa, why? Vamwene vaita sei? Nai. Hey. So far, tell me kuti vamwene tsukuviri because of ABCD. Chatanzwa. Picture iyi kai yakaiswa pamataura zvekuti hanzi pawaienda nemukadzi wako uchiiona picture iripo. Ndatozogaya kuti picture iyi yakapostwa mazuva ati fambei. Maybe pakauya maintroduction paitwa kuplana muchato and everything, picture yanga isipo. Because dai yanga iripo ingadai zvataurwa kunzi ndakaona iripo. Picture iyi yakaiswirwa pamusoro iyi. And kana unozwa those kind of people ndo vanhu vanorumira muvhu ivava vanenge vachikufarira but vasingakufariri, zvekuti muroora right now she doesn't know kuti amwene wangu vanondifarira here kana kuti havasi. Right now vari kuti vanomufarira but kutaura chokwadi she doesn't like her. Ipapo kudhara madzimai tine dambudziko. We always want to blame another women for our problems. Madzimai ese muri pano muri kuti vamwene vane problem yavo iri kubva papa. Ndeyekuti musha wavo varamba here. Aiwa, hativaudzire kana varipo varamba here kuti zvipi. Yes, but mavaudza vakaramba here. Common sense chaidzo chaidzo. Common sense chaidzo chaidzo. Problem ngavarege kuti vamweni ngavangoti madzimai tine problem, because munhu wese ipapapa muna vana vavakomana, maavana amwene muri varoora, ingoti madzimai tinovavana sehurukuru, full stop. As mukoma gwangu mirai ndikutaurirai, because I didn't want to put this as a personal thing. Chimirai ndichikutaurirai the reason why ndiri kurerekera kuti amwene vane issue yavo ndeyekuti uyu ndokumasvingo, and ndoita nemene omeno. Mirai ndikutaurirai, pandakaroora ini ndakaroora ari murungu, anga ari murungu anobva kumwe nyika yekutoti tinoziva isusu kuti vakatanga World War 1 and 2. Muri kunzwisisa? Pandakatanga kuzikanwa kumba kwavo, vakajamuka, havana kuuya kuzoona mwana wavo for 3 years ari pachikoro tichienda kuuniversity. 3 years vachijamuka kuti uchine mukomana wako uya, uchine mukomana wako uya. Pandakazongonzi mirai ndichitei, ndichienda kunombonovhakacha. Muri kunzwisisa? Ndakaona picture yemukomana wemusikana wangu inini from high school iri mumba mavo. Musikana wangu ndokubva ajamuka akati inini handisi kuzouya pano kusvikira
picture iyi yabuditswa, mai vakati mumba mangu munomu hapana chaungandiita, amai ndo vakadaro. Takapedza 1 full year tisina kutombosvika kana kunzwa kana kutaura namai. Amai vakazouya vachiti aiwa mwanangu ka ndakaresva. Izvi zvepicture ikai kwanga kungori ngoda ngokugumburidza nokuti munhu aunawo uyu kauyu neganda rake kairi hatizvifarire. Was straight and forward. Zvekuti zvekuda kuhwandisa kuti uku neuku kauku, ini ndaizofunga kuti pamwe chii vachiri kuda ex boyfriend yake. Apapo zvanga zvisiri zve-ex boyfriend, zvanga zviri zveganda rangu. Muri kunzwisisa? That's why I say pane ma-politics amwe anoibuda achiita pange se haiwa, I am interested in the previous iye anga ari chii, anga ari mukomana wemurungu, anga ari mukomana wekunyika yavo, anga ari mukomana akaita sei, anga akapromisa kuti aitei achava in law. At some point ameno ikoko vaimufarira, but at the end of the day iye musikana akandichuza inini, isusu takaitei takarorana. This is where I want you to understand kuti nyaya iyi kai sezvo isusu tiri kutaura kuti ngazvingoenda ngasa vene pfungwa dzacho neidzodzo. This is where it is very critical. Zvomuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Mira independence nkoma. The end result yayo, it was minimized. I actually minimized it. Ndakarwadziwa hangu, but I knew kuti what was the politics of it. At the end of the day, kuti marriage yedu ive yakapera. One of the critical and most fundamental aspect of it was that very same issue yakabva kuna vabereka ava, especially my mother-in-law. Vakuti isu hatichadi, tanga tichifunga kuti urungotamba mahumbwe, warora, tiripo, takafara, takauya, takapembera, but we never thought kuti uchazoita mwana. Because we don't want kuti tiwe never anavakaita sei. And I will just leave it at that question mark. So don't ever say kuti izvi hazvina inei, ana mai, ana in-law, ana mwene, ana mbuya ndizve kwavo izvo ndavasiye vachiita zvavo. It is a fundamental storyline behind it, and under it all is a current that could sweep this relationship into one that is destroyed if you ever ignore the feelings ari kuwana nemurora wedu uyu, zvichikonzerwa nana amwene. Ndachibudira pachena. Ndo zvandataura inini kuti maproblems anoitika tinozviona kana kwedu kumasvingo, wakaroora iko kwedu kumashona kuya. These things happen. Nyaya yetribe apa, inini hangu kwandiri it's out completely. Nyaya yekuti kwai tingapinza tribalism. Because she mentioned it in the letter achiti ndakarorwa kumandevele ndiri from Masvingo. Why did she has to mention that? Iyewo wacho ari kutofunga kuti is tribalism, because dai angoti ndakarorwa nemurume wangu taane 3 years takachata, vamwene wangu vanodai so, but iye ataura kuti ndakarorwa nemundevele ini ndiriwo kumasvingo, meaning kuti there's a clash of things ipapapa. vangani mandevere vetinoona vakaroora kwedu isusu navanhu advice, but pane always kutaura even muzezuru akanorora kumanyika uko unotonzwa pane kutaura, even pane nyaya like munotongonzwa kuti vanhu zvinonzi varume kumasvingo havachengeti vakadzi, vanhu vekwamutare vakadai so, vanhu vekwakati vakadai so. So izvozvozvo zvinotocontributa mumarelationships kuti unotoona kuti marelationships anotokweshana. Pane mamwe maparents inini
for example inini mai vangu vaindiudza kuti ini handina mwana anoroorwa muno mudomboshava munomu. Kuroorwa muno mudomboshava munomu handidi, ene munoroorwa kuroko uko kuroko kwokuti mukarohwa muri ikokoko ndinozongodzwa kuti mwana wenyu arohwa, kwete kana kuti anetsana nemurume, kwete kuroorwa mumadziro mekuti mukangomarana ndatodedzwa kana kuti ndatonzwa nevanhu kuti mwana wenyu haana kugara mushe. Bheta nditi zvekufungidzira kuti mwana wangu haana kugara zvakanaka uri kuroko. Saka zvinosiyana, vamaperenzi ane mapreferences avo avanawo. Kutaura chokwadi chekuchaiko, isusu maparents sometimes we are wrong in what we do. Like for example, inini panapa nditori nevana vangu vasikana, nditori nean imagination husband wandine ndichitoexpecta kuti mwana wangu aroorwe naye, kuti ndoda murume akadai so, ndoda kuti mwana wangu agorarama life yakadai so akadai so, and we want that life kuti ibve yatoenda by what we are thinking, but not forgetting kuti vana vedu vane life yake yaanenge achitaura kuti inini ndikakura ndoda kuzoroora mukadzi akadai so, ndoda kuzodai so, ndoda kuzogara zvakadai so, ndoda kuzodai so. The same nevasikana, ndoda kuzoroorwawo nemurume akadai so, ndoda kudai, ndoda kuchata. That's why uchizoona kuti vamwe vamaparents anoti toda muchato pano, kana pasina muchato hapana kwauri kuenda, kana kuti kana pasina muchato haugari nemukadzi, because we want to dictate a lot of things in our children, kuti roora womuraini medu, roora mwana wasahwira wangu, roora wekuchechi. Let these children have a freedom of choice to choose whoever they want. Ndozvandataura inini ndikati vakadzi magara munongova vana sehurukuru, because no, even ana baba vanhu variko vanodaro. ndiri kuzvinzwa kashoma 9 out of 10 unowa mukadzi achiti it's either ndiri kunetsana nehasvanzi dzako kana kuti namai vako, kwete kuti ndiri kusokupanana bamunini. Kashoma ikako zvinoitika, but kashoma. Kana kuti uwe mukwasha achiti ndiri kushupana naati zvako. Vakadzi munongova vana. If you want to be honest, because ipo panapa papachitaurwa ndonga ndambozonyora comment ndikati aiwa musangoti ma-in-laws iti, because mukadzi wese uri muroora uri vamwene, ipo pamhane vana matongori, whether you like it or not, watovarekera watova amwene, kana una vana vavakomana, kana kuti waambuya, kana une vana vavasikana. But honestly 9 out of 10 madzimai munova vana kudarika zvetinoita isu. Varume togona kugara tiri 5 kana mumba, but vakadzi kuti mugare muri 2 3 mumba 1, tinetowa politics mumba imomo, because mose muri mahomemakers, umwe nomwe une zvake zvaanofunga, una mafungiro ake. Ipapo ukatarisa kana kuri kuti vano murume mai vavo, murume wacho haana kana basa nazvo, unotofunga kuti ndikamwa ndari yangu ndikawana mari yangu yechigaba zvangu zvaita. But madzimai chaiwo kugara pano pamwe zvinonetsa. Zvinede yanga achinzi unogarapo pamusha, handikwaitendisa grocery kupera kwomwedzi woga koga. Imagine kana anga achigarapo pamba vachigara vese. Paide pane disaster. Russia Ukraine war ndo yaide iripo pamba ipapo. I'm telling you this. Saka no. Ide magona kugarisana. Ndonga nyika inganaki. Ndo masikirwo edu zve. Vakadzi vane nature yavo, At least you are admitting. Zvinonzi varume vane nature yavo yekuhura, vakadzi vane nature yavo yekunetsana. Hanzi nemwe mukomana wandaimboshanda naye kuZimbabwe, hanzi akanga abhekana nevakadzi, hanzi vakadzi mamuri supposed kungonzi vatadzi, because that's all you do. That's how angry it would be. So yeah, vakadzi tinotadza sometimes. But I don't want to agree with that notion. I think it all goes back to the makudzirwo atakaita. We grew up in a patriarchal society, iri male dominated.
ende mukatarisa kazhinji kacho panomarana vakadzi panenge paine murume, ende murume iyeye mukatarisa ndiye anenge aine mhosva, but way yatakakudzwa nayo, takakudzwa achinzi like ndoda kupa example yemurume anenge ahura, zvinonzi murume haahuri, anohura mukadzi, and we were made to believe that kuti murume haahuri, munhu anohura mukadzi. Saka inini murume wangu kana akahura, ndinoenda kunonetsana nehuri remurume wangu, ndichisiya murume wangu aenda kunonyenga. Taakumarana manje as women. So I think pachaita a revolution whereby women are starting to recognize kuti isusu vakadzi hatiwengani, chino chinoita kuti tiwengane varume. So ndosa muchiona kuti pane imwe ma-events okuti ma-occasions okuti kana let's say murume wahura, mukadzi kana kuti maybe boyfriend ya-double crosser, the girlfriends vanotimana vorowa murume uyu because vari kuziva kuti ndiye ane ese. Ndokwatava kuenda manje. I don't think kuti vakadzi we were born like that, but we were made. The society that we grew up in, it was dominated by men. Ndiyo vanotirwisanisa, even chero mukaenda kupolitics munoona mukadzi kana kada kuti akwire araise, vanotanga kutsonda varume, and havatauri openly muda kuvhotera uriri. Vanoenda through vakadzi, vane vamwe vakadzi, kana kuti achapiwa kana tumari, kana kuti achapiwa kuti vakadzi vaya ndivo vanonzi ndivo vakunotara hure hure hure, varume vanyarara kuti zii. Nyambisiro murume ari kutya mukadzi kuti threat, ende mukadzi wayo akapinda apa ini handichapindi, saka akushandisa vamwe vakadzi to fight another woman. Munongobva moga hapana. Pane iyoyi nyaya iyi mukada kutarisa, pane iyo nyaya iyi yekuti tiri kuti amwene murume paakaroora, tikada kuenda turn back kumurume paakaroora achiona kuti mapictures, infact asati atounza mukadzi pamba, achiona kuti mapictures emukadzi mudhara aripo, waya asina kuita matyira, asina kuti mai bvisai mafotos aya, ndaakune musikana kaini, musikana wangu akauya panapa akaona izvi, muda kundirambisa mhai, saka bvisai mafotos enyu aya emuroora. Kana muchikuda zvemuroora wenyu enda munoisa kubedroom kwenyu, pano munomupa bvisai. But murume zii nyaya yamuri kutaura yakangofanana namadzimai aya anoti kwai ma-return soldier ngavaende kunana baba wavo, but iye kana arambwa unoda kuinda navana vomurume. Iye aitaura kuti ma-return soldier magara munova vana, kwete kuti kwai varume vanokutidzira kuti kwai vavana. But I think mukadzi akaita mistake paakapinda mumusha umu paakaona picture iri kumadziro, dai akabva aita zvakaita mumwe uyu akati handidzokereko. ndo patiri kuti isisu munhu waifana kubhlame akamurume wacho, because iwe uri kuona picha yaex wako iri pamadziro, uine mudzimai wako aripo, woirega iripo, zvinofamba sei? One last point andanda unditaure mukomadewa, pada picture yacho iri kupostwa ndeyekuti Lisa, 1 minute. As my panelist, I think it's important to discuss the evidence yatapiwa nemunyori without making lots of assumptions. Unfortunately, if you look at what Dr. Love, the example that he gave us, it's a completely different scenario. We cannot put this in this case because atina umbo wacho. Therefore, it's not going to advise munhu wrong by making our own assumptions. Danga atiudza kuti uri kunetsana vamwene vake kana vane some resentment.
taitaura zvemaaspects amuda kutaura ekuti tribalism ekuti chichi kuti maybe pamwe tingazvipinza imomo. We have no evidence for that. Iye wataura kuti nevamwene vake havana problem. And therefore, as panelist, I feel kuti it's important kuti tisangoita bring all these assumptions that singazivi. Let's advise these people nezvavatipa. Ndosaka in some previous shows mukomadhewa vaisiti kana uri kuseri uko tipe evidence yakati kuti proceed, you know, otherwise tiri kungoasuma kuti ipava tiri kuti vamwene tamboziva here kuti picture yatiri kudhira nezvayo iyi yakaiswa nani kumadziro ikoko. Kana ari murume wake wakauya neportrait yacho akainamira kumadziro ikoko, kuna vamwe vana mai kavanongotaura kuti zvakaiswa nanhingi uchauya ubvisa iye, isu hatingazvibvisi zvinhu zvanhingi. There are mothers like that. Or the older generation okuti iwewe Lisa ukasiya wapa jira ukarisa muroom iro, even bakasvika mweni harifuki because rakasiya raiswa naLisa imomo. There are people who are like that. Kuti hatina kuudzwa kuti Lisa wangosiya jira rake riri imomo saka rinogara riri imomo. So we cannot blame the mother tisina any evidence yokuti vane chokuita nepicture iyi uye vane zvavakanganisa. That's the, you know, the take home message andoda kuti mapanelist tibatsirikane zvakanaka ipapo. Thank you so much. Mirai ndisati maenda, I have to respond. If I Yes. tell you kuti inini ndinobva kumasvingo, murume wangu akai mundevere, what is your first assumption about it? They are different tribes. And that on its own, semunhu anenjere and critical thinking and reading in between the line, you could also make that assumption to extend kuti they have a difference in the tribal background. That's one thing. Saka ngatisati muri kuti ngatisaitei ngatisa assume asi matowanza kuassume kwachona ikoko ndimi. Saka I don't understand kuti muri kuti musa assume imuchi assume. No, zvandiri kutaura maresha uipapo musa assume mirai ndichipedza. Inzwai Dr. Lau. Zvandiri kutaura kandi ndezvekuti hansati ndapedza mirai ndikupedzerei. Taura ito. Maita kuita assumption iyoyo mava kuunza something chisinei nenyaya iyoyi. Mapicture aripo hatizwe kuti ndana kamaisa. We don't even have to care about that. The problem is mukadzi ari kurwadziwa nekuti pane mapicture, whether they were there for 100 years or one day or they are going to be put there tomorrow. Haasi kumada. That's the most important thing. Chandiri kuda kuedza kutaura ndichokudai so. When I actually shared my story, it wasn't about tribalism, but it was the undercurrent. Haina kutaurwa openly. It was covert. Kuona picture ye ex-boyfriend yachona zvakandirwadza, but handina kuudzwa kunzi iwe uri munhu mutema saka hatikude. It was covert. It was an overtive something. Chakazokonzeresa kuti marriage yangu iputsike. And I figured out later kuti ndizvo zvanga zviripo. Mukadzi uyu ari kurwadziwa. You never know what is the undercurrent. Yokuti amai ambuya kana kuti vamwene vari kuisira picture. That's why I shared my story kuti it could be something beyond just the picture to the whole thing. And the assumption yandapa ndiyo kuti it could be that it's a politically dicey situation. That's why I put my example. And my assumptions were adequate enough because pangapane picture ye ex-boyfriend in pandakauya ndakaziva kuti this isn't right. Mumwe wangu akandimirira. That's the example yandakachida kuti munzwisise, not about everything else about tribe or even racism. It was the fact that she stood up for me and she was there and she committed herself kuti asatomboende kumba kwababa namai for a whole year to make sure kuti vanzwisise kuti inini handimire mahlakanyanya akadari. That's where I want, that if there's ever a lesson, that was the lesson I was trying to put across. No, not everything else. Dr. Lau,
I fully understand the example yamapa ne zvamataura. I mean, zvanga zviri appropriate. What I'm trying to say, kuti take guard against it, which I've seen in a lot of cases that we discuss here. We then go ahead and make too many assumptions to the extent of our conclusions then tend to be biased. Ndo zvanaitite safe guide. Because mukatara some example yamapa imimika. From the picture, imimi how we were treated, there's a connection. But if we look at this case, for the 3 years, she said, I have a problem. If panga issues a tribalism, don't tell me that after 3 years, it would have shown. But so why should we then make a big thing out of it when the writer has not presented an iota of evidence towards that? But Maita, an assumption. That's a finite statement. Finite. What's the assumption and data, Dr. Love? Kutipanga pa Panama tribal issues. Because this is the ndevele shona kaipa papa kuti ndinobva kumasvingo. Imimi munozvifunga seimi. Okay, Dr. Love. The way I look at it, this person could have said ndinobva kumasvingo, ndakarorwa kumasvingo, and here's the case. And this would not have changed a single thing in terms of how we're looking at this issue. That's how I see it. Okay. But don't dissuade vamwe in a different way, not to say. I reflect my views and how we see it. But what I just need personal. For example, everybody's blaming Vamwe now. And I've asked you, give me the evidence. The mother-in-law has a problem here. And I didn't make my tower when I was off. Did somebody explain why, apart from Irimumba, Pamushaba, Vamwe now as part of the family, don't have a photo. Sekuru Benford, amwene ndo vane problem. Nekuti musha ndewavo. Says, zvatinoisa pane murume anoti bufu here mumba. Vabvunze henyu. Pane murume anoti bufu here, especially namwene vakadai hapana anoti bufu. Amwene ndiwo vane problem because musha ndewavo, madziro ndeavo, nemwana wavo ndiwo vane problem. Vari true ivava vanhu ivava. Because mwana ari supposed kuudza mai kuti mai ndakapedzerana nemunhu uyu, ndangariro dzenyu nemamemories enyu ari muvazukuru venyu, isai mapicture evazukuru apa, mukadzi uyu ndakapedzerana naye zvakatopfuura, pakatoitika divorce, pakatoitika zvese. Chinzwai, vamweni havasirivo vakatoisa picture yacho. Iye pamwe mukomana wati kutaura murume uyu ndiye wakaisa picture yacho, saka ndiye uri kufanira kuda kuzivhisa. Don't make assumptions. No, Dr. Love. If you follow the approach and ndataura kuti vakaudzwa vamwene nyaya yacho kuti yes, the concern yemuroora wenyu, and we see how she responds to that, then hapana assumption yatiri kuita. But inini ndakaona dzimba dzichigadziriswa nemasanctions, especially panana mwene vaya vanenge idza zvokuti mwana mukomana anomboita confused, ombokangawana role yake semurume, omboda kuita mama's baby chichichi, maybe achisaidhira mai wake, achiziva kuti mai wake vari wrong, mai vachifurufusha muroora, mwana mukomana achinyarara kuti zii. Ndakaona vakadzi vamwe vachiti kana pasvika nguva yekuenda yebondo kuti enaonana namai wako vokiya zvese. Ndakaona vanhu vakawanda vachiskwatuka vachidzokera panzvimbo naizvozvo. So issue ye this thing yekuti
mukadzi uyu kana akadhila nemurume wake tombosiya vamwe navo odhila nemurume wake akanyasodhila naye zvakanaka anomuka abviswa mapikicha ese aya pasina kana time kungotaura izvako kungotaura badzi kungoisa masanctions hai iwewe unenge uri kuda chi iwewe namai wako munenge muchikuda mukadzi uyu akaendawo saka tangai mambopedza mambodhila nenyaya iyi tozopedzerana. And being second marriage inaino munhu anenge achitya kuti wekutanga akaenda wechituwa akanzi aenda inini ndinozonzi ndinoshusha. So you find kuti nyaya dzinogadzirika ende pane zvakutaurwa nasekuru Benson kuti conclusion handifungi kuti isusu takamboita maconclusion panapa hapana conclusion inoitwa tinongoofawo zvatinenge tichifunga then munhu anozogara pasi ochinzvera oona kuti izvi zvinomuitira ndezvipi. We have never given masolutions panapa mheno kana zvakachinjazvo but to say kuti tinozoti conclusion tabvumirana kuti kudii no madiscussions anongoramba ari open ended. It's up to muridzi wenyaya kuti anotora ipi anotora zvipi osiya zvipi. But inini, like I was giving you, that is so true, auntie. Like inini, I told you that I lived it, and this just came back to me pamanga mchitaura apa. Inini ndakatombo address inini ndisati ndapinda pasituation kuti no kwemi munongesa picture yemusikana uyu munomusei. Ndakaudzwa fair kuti anzi zvene autiudzire zvekuita sei, haundiudzire zvekuita munomba mangu ndoita zvandinoda. So let's assume kuti mai ava ndizvo zvavanotaura kumwana wavo. Let's assume what can be done about the picture if that's what this mother says. Okay. Can I answer you, my sister? Mm-hmm. If that is what the mother says, it becomes a completely different story. And we go back to the husband. Kuti taura namai vako muone kuti mabvisa picture iri pamadziro. And this is where this sister can say zvakataurwa nevamwe zviya kuti handichaende kumusha kwenyu ikoko up until you have provided me evidence yekuti mabvisa picture yacho. Wane right yokudaro kana zvadaro. Because taakuziva chinangwa chavo why vari kuisa picture iyi. She is communicating something. Vari kutaura vane zvavari kureva kuti havasi kuda muroora wavo. So kana zvadaro kwandiri it's clear, it's straightforward. But zvandisingadi kuti ndiite ndezvokuti nditange ndaasuma kuti that is what she's going to say. And andibabs tikataura zvokuti hatiti maconclusions. Where this discussion was going at some point, people were saying vamweni havadi muroora wavo. And inini I was saying from what we have been provided, maybe ndinomuonero wakasiyana, but from what I have been provided, handisati ndaona the evidence yokuti ndingati vamweni havadi muroora wavo. Lastly, havatomudi because it's possible kuti havasi kumuda. It's actually also based on the evidence we have. Pamwe vanomuda. Aiwa, sekuru Benford, tese tinoziva kuti mukadzi wese, tese vakadzi tiri papanel inoi, we know kuti we don't want to have anything to do with our ex's past, especially when we're married. Even kana muri tiri boyfriend and girlfriend, ndikasvika mumba mako mune picture yaningirikini yeex yako iri mualbum kana kuti iri mudrawer somewhere panzvimbo yekuti you don't see it all the time. You ask kuti what is this? Takutopinda muzhowe kuti rasa. It's very true. Seriously? Yeah. No, aiwa kana atidi vakadzi vese atidi kuona picture yemwe mukadzi wese muchidyisana keke muchikisana. That's a no. Maya vanozviziva kuti it bothers. Mirai sekuru, Maya knows kuti it bothers muroora uyu. She knows it. Havasi mwana mudiki. She knows it. Pane kavari kutamba. She knows it.
isusu pakati pedu panogona No. pane 2 or 3 women vane vazukuru who are married vakazvarira that were divorced. Saka inini picture yangu yoramba iri mumba maex wangu nekuti ndakavazvarira ndine vana. Come on guys, no. Inini picture yangu yoenda iri muex amwene's house to this day because I gave them a son or a daughter or children. Kana amai avari kuziva zvavari kuita ava, it's not right. Or the other thing that this woman can do kana since murume asikuona problem, unongoita iyoyo reverse psychology, wotora ex boyfriend yake undoisa mupicture frame kumba kwavo, wochienda nemurume kumba kwavo, oona reaction yemurume. Murume akasareacta, then zvinenge zvakangonaka. But 99.99% yevarume zvavanofunga kuti zviri normal on our part, kwavari zvinenge zviri abnormal, and that's a fact. I disagree with you and Babs. Especially when it comes to things like my photos. Varume usually zvinhu zvakadaro kwatiri zvinhu zviri very trivial. Zvafana kuti iko zvinezvi tinoshandisa ma-social media, Facebook and stuff like that. Andika vazhinji yotakaisa ma-photos nema-exes edu ari pa-Facebook page yako. So kana ndaita remarry, do you expect me kuti I go back and erase everything china ex wangu? Yes. Do you expect that? Facebook account. Yes. Cool. Well, you open a new Facebook account. Seriously? Yes, you know we were talking about that. There's a certain man watoziva akaroora, but when we went to his patakaenda kupage kwake, people were seeing maphotos ake ane mukadzi wake wakudhara, and people were, do you know what the conclusion was to people? Vanhu vakati murume uyu achiri kuda mukadzi wake. Why are the pictures ex-wife yake achiri pafacebook page yake iye akachata? Seriously? Aish. No, I think we are living in a different world. Motono delete. It's either there are two things. Munochinja Facebook account kana kuti makuto delete enyu maphotos enyu one by one, profile pictures motochinja. Vana, they have to understand kuti pane enyu mother. Izvi ndo zvaakuitika zvezvo zvamaisiona zviriko kuti pafacebook page pangu cover yacho inenge iri mama nadhedhi. Aiwa zvachinja kwana amai vanyowani, trying to explain vana in the way yekuti they don't hate the new wife and also they don't hate the mai vacho or imimi, but kuvatraya kuvati vaone kuti no, we are all, but mapicture akuchinja, zvinhu zvakuchinja, status yangu kana profile picture yangu yanga imbori nemukadzi wangu but with you guys is fine, but you can put anything that you want. Lisa, I will tell you, Nema panelist, a profile picture is different, and this profile picture X wangu andika, but zvakapostwa kudhara pa Facebook page yangu, it's my history, it will remain there. That is me. It's unnegotiable. Kana izvozvo zvikutaridza kuti handikudi because ndine history, then you are definitely not suitable for me. That's what I would say. And I close case. Ini ndosiyawo zvangu zvakadaro ka. It's okay with me. Ndinoziva history yako handika. Especially mutori nemwana ndio baba vemwana wako. I meet the person in person. Handina problem nazvo inini. Because mune vana mese handitika. Kana mwana wako akachata ulaise usaenda because count X wako asauya pamuchato wemwana wake. So I go there, I meet the person, total picture test, that should be normal. There's nothing wrong with that.
I think this is where we lose it, people. Anyway, then I would drop out. But this I don't understand. mukoma benford musati maenda saka mumwe munhu asingazive kuti makarambana namai benford vekutanga benford 1 obva auya pastatus penyu osvikokomenda beautiful couple munomupindura muchiti chii pafacebook? I don't have to respond to each and everybody inoposta pachauti yangu. Kana kandibvunza ndomudza kuti she's my ex. Zvamaunzwa nawo gwangu zviya kuti even akataura kuti ndio muroora wangu uya wakarambwa uya. Simple, straightforward. People. Okay, ndakudropa hangu. Thank you so much. Tobatana pa Friday, people. Yeah, ndatirara sekuru mu right. Korfo kwete. Yeah. Torara. Yeah, ngatichizorora. Ngatirare hedu, but please people know where to draw your lines nema ex yenyu. Saka. Anyway. Right. Murada round up 2 minutes round up. Tunagirwa song. Murada 2 minutes round up. Mukaona wanyarira kudai soka. It means zvaendwa. Vanhu mabvuma. So good people. Tobatana muso Friday. Ndanongoti murudo. Takaenda takadi. Takaenda. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda, parar, mokuta. Uyakuna, Ddc. Fona kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts.